in time and space, ready to continue Canto 9. It's Schmuppy! Oh man, we got Jerry, the hoverfish, keeping us company today for emotional support, and we got lots of people in chat. Hello, everybody! I spent a couple weeks working on my sinners and improving them. Now everybody in my main team is level 60. Yay, and I think I've got them all uptied all the way. Details, skill, ego, we don't get to see their uptie through that. Gleep, glorp, shmeep, shmorp, shmeeble-dee-beeble-dee-deep. Shmeeble-dee-beeble-dee-deep. Ba weep, grana weep, ninny bong, everybody. Alright, hello everybody in chat. We've got Fish Dragon, aquatic friend number 1, Crabber, subaquatic friend, in position number 2. These are lateral positions. They are not vertical ranking positions. This is like left and right gunner, by the way. Hello, Crabber. We got Knight of Despair Gaming. We got Iceman. And Void is hanging around. Hello, everyone in chat. Hello, everyone viewing this stream, past, present, and future. I say that I take a big swig of water. Slurp, slurp. Oh, man, location unobservable. That's a nice detail. And we dive right in. Alright. 9, 10. Doubt. Clear within 15 turns. Who is the enemy gonna be? So we have our Srupture team. Let's go. What are we gonna be fighting? Oh, I forgot. We're in the middle of the abnormality battles, back to back. Yeah. Okay, this doesn't seem too strong at all. We can handle fruit. You cannot handle the fruit right now. You cannot handle the fruit. May I mention that, as always, I have just woken up. Like, I pretty much rolled out of bed up to my computer. Pro tip, read. Inflict bleed. Uh-huh. The apple regenerates. Okay, getting one arm. Don't go for the arm or the fruit. Go for the root. Okay. The game is muted. Dang it, the game is muted. We're having a scuffy start today. We're having a scuffy start today, everybody. Man. Okay. Hail stem. Anything targeted at her. Get in the way of this inflicts floor bleed. We can handle that for a turn. Hail stem. Hail stem. Alright, what else? On the roots. You. What's that line again? It's not scuffy if it's not schmuppy. If it's not scuffy, it's not schmuppy. There you go. If it's not scuffy, it's not schmuppy. Well, this is not going well. I'm not trying to break these parts, I'm just trying to deal with their attacks. No. Cook the roots, cook the roots.
Are they like tuberous roots? Cook the feet, cook the feet, cook the feet! Give us foot root soup. 좋아. 계속 집중하지. 유감 없는 싸움. Okay. 기대하겠어. Coming from the roots. Root spike. Okay. Hello, Mons10. Welcome to chat. Let's see, do you have the power? Nobody's got the power. Hopeless, it says. I don't believe you. Counterattacking. Thorny stem. Thorny stem. Hail stem. That one's on you. That apple felt the power of Gregor's Unbrilliant Glory. I wish I had Unbrilliant Glory. I'll be here until I have to start my stream. I was doing the same thing earlier. I was watching my friend, Dishu Du's stream. She was playing a game called Unrailed or something? Root Spike, you can handle it. But you're on you're on speed 1. Ah! Anyway. Fish and eggs, and you finally found good avocados. I suppose it's avocado season. It's avocado time! Avocados that aren't hard as a rock. Nice. I like starting my day with fish. I like fish breakfast. 개체가 다소 불리한 조건에 놓여 있습니다. Okay. 이 기회를 효과적으로 누려보죠. Our Faust is boned. Okay. You have the power. On speed 3. Nibble, nibble. Everybody's gonna get hit by this. You don't have the speed. You just don't have the speed to intercept. That's that. Void. I may have bungled this up. You know, my first battle of the day is always a warm-up. Always a warm-up. My hongle. We're doing okay. Don't overdo it. Okay. 현명한 판단이요. We have a stagger on that piece. Might get a bleed death if you aren't careful. You're right. Faust is done for. Faust is done for. Stem, roots, fruits. Roots and fruits. Okay. Let's do that. Faust is going down. Can you just force? Do you have the speed to force that? She's gonna go. She's gonna explode. Work on the roots. You here. You here. Wait, no. Who's that targeting? Dang it. There.
Alright. Who did I make leading on this? Who did I make leading on this? What a mess. What a mess. There we go. Now you're on top. There. Now Knight of Despair Rhodia's on top. Kaboom. There goes Faust. Not too bad. Hey, we almost got the root staggered. 피는 확실히 빼는 편이 좋지. 관리자님. Who are you counterattacking? 3. Right stem. Can't even keep track of these statuses anymore. There's so many. Take out the roots. Nibble, nibble. Hello, Yisong. 키워보지. Guys, thank you I'm flattered. Thank you very much for the hit the like button to X. But I don't think we're getting Faust back. I don't think we can unexplode Faust with the power of the like button. I know you all mean well. 적의 일격에 우리 아군이 심하게 다친 거야. But I don't think unexploding is the power it has. Roots, part broken. Oh my gosh, it's changed its behavior. Now it's irate. Thorny stem, shared distrust. Coin power +2 for every 3 bleed. Oh no. Plus rupture. Shared pain. That's the real problem. Attack weight a fuck ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. You, my good friend, are going to explode. Honglu is going to explode, everybody. There. You don't have the juice right now. Speed 6. Let's work on the right stem. There. But we need to assign Honglu something. Oh, it deals more damage because of this. The audacity. That's what that effect is. Okay, well. Honglu's gonna explode, everybody. Goodbye, Honglu. 짐승들의 재간을 풀겠다. Oh? 분자불사. Oh, I forgot. He has a thingy. He has a thingy where he endures. I completely forgot. It's been so long.
일반적인 상황에선 선택하지 않을 방식이겠지만 이유가 있었으리라 생각하오. 한눈 팔지. I love the design of this. 나는 당신에게 I love the design of this 저는 ego. 반드시 밀려올 테니. I love the little fishies. Right. Doing good on that stem. Keep working on that stem. Ooh, we may have overdone it. There we go, there we go. Right stem. 기세가 올랐어. Both are alive. 적군들에게 본때를 보여줘도 될 것 같은데? Tail stem, fruit, right stem. Alright, fruit is down. Hong Lu is somehow still here. Cover these up. That works, that works, that works. Hit on right stem. Right stem. Do you have the power? You do. Left stem. I think that can do 40 damage. Let's focus on that stem. 잘근잘근 씹어버리겠네. 나온 길을 생각하면 Bye bye, Hong Lu. 내가 걸어야만 하는 길이 있지. Right, one stem down. 거기에 성공했어. 계속 멀리서. 가지 않을까. 맥없이 꺾이는 Both down. Okay, such insolence. Attack weight 3. Bring me Snow White. On hit, deal 10 SP damage. Okay. We can do this. We can do this. We can do this. This is on the fruit, which has regrown. What's your tremor? Inflict sinking. I don't think that's got the strength we need right now at the moment. Here we go. There we go. What's your tremor count? You don't have the tremor to have the bonus there. Here, put Yisong back on top. Tear sharpened. Okay, let's just keep hitting on the fruit. And put Yisong on top. There we go. 아니야? Come on, you guys can do more than 79 damage in a round. Yeah, we're looking good. 아까처럼만 해. 이번 전투도 Good. 쉽게 쉽게 갈수 있을 거야. Yay. 적에게 치명성을 입혔군요. So right before this, I was watching a 관리자님, stream 당신이 생각하는 of someone playing a 대단한 game 능력을 where 갖추고 있다. you've got to like build the 제가 늘 rails underneath 말씀드렸죠. a little 저는 choo-choo 언제나 train 옳은 that is 말만 chugging 한답니다. along. Okay, we just got to take her down. What's your rupture? Let's just do inflict rupture. There is no clash right now, so let's do that. That. Gain tremor. Yeah, we need to keep building tremor with you. Let's go. 터뜨려주지. And this stream I was watching was in Japanese. And I learned something fascinating, that a co-op game was a kopu. They read it as ko 훌륭하오. 이외 in Japanese. So, kopu gamer. That's some of the vocab I picked up today listening to that stream. 개체에게 일격을 가하는데 Okay, here we 성공했습니다. go. Here we go. 샴페인을 가져오기엔 너무 빠른 타이밍이긴 하겠지만 Boost damage by 이 5% of 전투가 targets 성공적으로 missing 끝나면 HP, 모두의 max 20. 희생을 That's gonna 드리며 be 축복을 드리는 maximum 것도 power. 나쁘지 않겠죠. Okay, everybody. Gain tremor. There we go. We don't need to think long term anymore. We just need to take the fruit down. My evil laugh. Yes, my evil
My evil world domination laugh. 와, 엄청난 Oh, 공격이었어. come on. Get the finish, get the finish, get the finish. Nice. Good job, Heathcliff. We somehow made it. 예전보다 많이 나아진 것 같다. 나도. 그러고 보니까 그 환상체 이제 가호를 내려준 아이가 없어졌지? 다시 관리를 맡겨주실까? Entangled Fate. Sorry, I just had to let her entire voice clip play out. Got indexed on from a 10 pull. Very lucky. Very nice. Alright, I think it's this way. 이곳에만 불이 들어와 있네요. 방송 섹터라고 적혀 있어요. Yeah, we're being funneled somewhere by design. I remember that now. 여기로 오는 게 맞는 선택이었겠지? Even Rhodia feels skeptical about this. 방송 섹터로 향하는 길 이외에는 전부 막혀 있었다고 보아도 무방하다. 이러나 저러나 여기로 올 수밖에 없었던 거구만. It's hard to see anything when it's this dark. 전력은 대부분 끊겨 있는 상태라 문이 잠겨 있진 않을 거예요. 멈춰. Oh? 한 발짝이라도 더 접근하면 즉시 무력으로 대응할 거야. A familiar voice boomed from a loudspeaker, delivering a sharp warning. 이 앞에는 보안용 지뢰가 잔뜩 설치되어 있어. 만약 그걸 뚫고 들어온다고 해도 이 안에 있는 인원을 상대해야 할걸? 이쪽은 전부 전투 수행이 가능한 사람뿐이야. 만약 자신 있다고 해도 Whose voice is this, if 우리에겐 it's familiar? 자폭장치도 있어. 초소형 미세 톱니들이 박혀 있는 폭탄이. 잠깐, 이건 뭐라고 적힌 거야? 뭐? 나보다 악필이 심한 사람은 처음 보네. 아, 이건 이 폭탄을 던지면 반경 100m 내에 폭발이 일어나. 야, 그런 폭탄은 금기 위반이라 말이 안 되잖아. 좀 그럴듯하게 적어대. 아무튼 무너진 시설에 우리랑 사이좋게 깔리고 싶은 게 아니라면 당장 돌아가. First time I fought that Abno. Oh, you really got by the skin of your teeth, Crabber. Still one with 3 sinners remaining. That's tough. 다 들리는데. Firefist Gregor is here. Hello, Firefist Gregor. I used you for quite a long 거짓일 time. 가능성이 높습니다. 폭발물에 해당하는 모든 폭탄은 머리가 규정한 바에 따라 반드시 무언가에 설치되어야 하기에 So you can't just throw grenades? What? 범위도 터무니없어. 그만한 반경을 일순 폭발시키는 것은 많은 규제와 협약을 위반할 테지. 그래도 보안용 지뢰는 진짜야. 더 다가오면 과출력된 전기가 너희를 순식간에 지져버릴걸. As the voice behind the microphone began to grow increasingly irritated, it also became even more familiar. I was pretty sure I'd heard it somewhere before. 알리사 씨 말에 따르면 이 부근에 호에나임 그 양반이 있을 거라 했는데. 잠깐. 방금 알리사라고 했나? 이 목소리 착각이 아닌 듯하군요. Now I certainly recognized this voice. 그다지 반갑지 않은 그 목소리로 미루어 보건대 이곳에 들여보내도 무방한 이들은 많네. 그다지 반갑지 않은 목소리가 들리는 걸 봐서는 저희가 접근해도 무방한 이들 같군요. They both have to be so passive-aggressive. The doors of the broadcast sector inched open, but before we could even take a proper look at the people holed up within, 뭐야, 너희들이었어?
진작에 말하지. 나 기억나지? Ezra! 에즈라 씨! We came face to face with Ezra, who'd video called us with a plethora of information on blood fiends prior to our mission in La Mancha land. 라만차랜드에서 대활약을 해냈다면서? 역시 우리가 도움을 준 덕분이지? 아, 그래서 그 너희 중에 있다던 그 무진장 센 혈기는 누구야? 네? 아, 그건... Since you still did not finish Leviathan, I doubt you've read Distortion Detective. I got up to the point where Vesper Wasp Man, or whatever his name was introduced. I have a problem with finishing things, it seems. 안부 인사는 나중에 나누도록 하지. Oh, and Moses! The next person to show up was Moses. I saw her in the video call too. Team leader at LCD, if memory serves right. 아까 폭탄이 어쩌고 하면서 온갖 협박을 한 게 당신이었어요? 어쩔 수 없었잖아. 이 Same, 근방에 mate, 남은 same. 사람은 우리만은 없을 So many 거라고 started 생각했는데 projects. 갑자기 10명 되는 인원들이 떼거지로 몰려오는 소리가 들리니까 봐! 저쪽 화면은 나오지도 않는다고. 다 망가뜨려놨는지. Oh, you're operating blind. The screens are busted, she says. She's so cute. I love her star in her hair. Ezra gestured towards the blank surveillance screens in the broadcast sector with her chin. 참고로 저기 무지하게 똑똑하다는 양반이 카메라를 복구시키는 중이래. 전력이 차단되어서 시간이 좀 걸릴 거라나. 좋은 일로 엮일 Hello, 거는 예상은 Hohenheim. 안 했지만 자네들과 이런 식으로 제외하게 될 줄도 몰랐네. Underneath the array of monitors Ezra pointed at, we found Hohenheim, looking even more haggard than we remembered, who gave us a faint, unwelcoming nod as he fiddled with a tangle of power circuits. 안녕하세요. Hello, Martin. 다치신 분은 보이지 않아서 다행입니다. Martin stepped forth and offered us greetings Hohenheim chose to skip. 그건 그렇고 알리사가 우리의 위치를 알려줬다 했나. 같이 데리고 오지 못한 거 보니 치명상이거나 이미 사망했겠군. What's your very favorite character in Limbus Company? Oh, absolutely Ishmael. I am a fiend for Ishmael. I love Ishmael. I love Ishmael so much. I will always have Ishmael on my team, no matter what, no matter the cost, no matter if the identity doesn't work. I'm always like, my team is centered around Ishmael. But also Hohenheim, fair assessment of the situation that Alyssa is gravely wounded or dead. 치명상... 이에요. 하지만 살릴 수 있는 방법은 있을지니요. Yeah, we have no way of decoding the mysterious drilling dagger things that pierce. Ishmael gave Hohenheim a blanched look as though she was taken aback by his cold certainty regarding his own subordinate's fate. Have some hope, says Ishmael. 볼색이라 마치 보물찾기 놀이라도 하는 듯이 말하는군. 차라리 숨을 끊어주고 오는 게 알리사에게 더 도움이 되었을 수도 있었겠어. We couldn't do that, Hohenheim. We couldn't put her out of her misery. That's a little messed up. 무슨 우리가 여태껏 해온 걸 보고도 모르겠냐? 가망이 없는 것도 아닌데 쉽게 포기하지 말라고. Heathcliff agrees. 이해해 주세요. 침입자 중 몇몇은 사람에게 고통을 가하는 걸 즐기는 것 같아 더 경계하시는 거니. 저와 팀장님은 습격이 시작된 시각에 실험실 근처에 있었습니다. 돌아다니는 직원들은 많이 없었고 이곳 방송 섹터와 가까웠죠. 단지 그런 이유로 사지 멀쩡하게 이곳까지 도망칠 수 있었을 뿐인데. 알리사 군은 잘 견뎌내주고 있을 걸세. I hope Alyssa makes it. I hope we figure this out. 우리가 약속했네. 돌아가서 구해주겠다고. Yes, we have vowed to return and deliver her from death. 감사해요. 알리사도 믿고 있을 거예요. Yes, I hope that promise fuels her to continue living. 잠깐!
훈훈한 와중에 미안한데 너희가 왔다는 건 그 특색도 여기로 오고 있다는 거 맞지? Oh, about that. 지금 어디에 있어? 아, 벌써 습격한 놈들을 찾으러 갔으려나. 에즈라, Moses, who had been staring at Otis since we came in, turned her gaze toward Ezra. 팀장님, 붉은 특색과 합류하면 막내가 없어도 승산이 충분하지 않을까요? Even without our baby bee? Baby bee? What's the baby bee? What do the baby bee? 그래. 하지만 붉은 시선은 이곳에 같이 오지 못한 것 같군. 다른 이유를 말할 필요도 없이 저들의 표정만 봐도 알겠어. 뭐? 아니, 왜 너희만 온 건데? Ezra's face immediately soured the moment she realized that Virgilius wasn't with us. Her voice crashed over us like that of a host shrieking at an uninvited guest barging into her home. 저희도 저희만 오고 싶어서 온 게 아니거든요. Bye bye, Night of Despair Gaming. Thank you for keeping us company this long. It was nice seeing you. Peace and glub. Peace and glub. 빌잡이 양반은 발목에 붙잡혔어. 히로시 말로는 거미집의 엄지아비라고 불리는 자였는데 연구소를 급습한 자들처럼 상당한 무력을 갖추고 있었겠지. 무시할 수 없을 만큼 출중한 기량을 가진 자였다. 아르고스 부대의 에우리알로스와 비교하면 어떻지? Euryallos of the Argos unit. 큰 차이는 없을. Wasps and bees are pretty similar. Oh, they were talking about Vesper Crabro. Where is he, anyway? Around the same level. Is this one of your crew members? 잠깐. 네놈, 그 부대와 이름을 안다는 건 How does Moses know about the Odyssey? Moses didn't grace Otis with a reply. Instead, she closed her eyes, seemingly lost in a brief reverie, and soon returned to the subject at hand as if she were done sorting out her thoughts. 카론. 그자가 인질로 붙잡혔나? Yes, Caron has been taken hostage. 네? 그걸 어떻게... 습격자를 단수로 서술하더군. 생략한 걸 수도 있지만 그렇다 해도 소수의 인원이었을 거다. 그리고 운전기사를 데려오지 않았음에도 너희는 붉은 시선이 습격자를 해치우고 곧 올 것이라는 말도 믿음도 내보이지 않았지. And you know that Caron is the only way to hold him back. Threatening Caron. 팀장님은 딱 보면 거의 다 알아채신다고. 그런데 너희 오면서 마주친 사람은 없었어? We only encountered Alyssa and some abnormalities, really. 다행히 죄종들이나 인형들 외에는 없었어. 잠깐, 저희도 질문 좀 할게요. Ishmael's so short. Ishmael barely managed to wrest control of the conversation amid the barrage of questions. 두 분은 LCD 부서잖아요. 왜 LCE 부서가 있는 본사에 와 계신 거죠? 아, 그건 말이지. What are you doing here? 오늘 LC 부서에서 중요한 성과 발표회가 예정된 날이었거든? Oh yes, there was supposed to be a presentation. 무지하게 중요한 발표니까 필수 참석이라는 공지가 하루에 몇 개씩이나 날아오던지. 그쵸, 팀장님? 우리도 무지하게 바쁜 부서라는 건 다들 잊어버렸나 봐. 딴지 걸어서 미안하지만 그건 무지하게 중요한 발표가 맞았네. Borrowing her childish tone. 그래, 그쪽 성과가 중요한 건 잘 알겠는데 우리 부서도 무지하게. Hang on, I don't think that's the crux of the matter right now. 발표는 결국 시작되지도 못했으니 우리로서는 그 중요도를 가늠할 수 Was 없겠지. the entire presentation date a setup? 결론적으로는 그러한 행사로 인해 우리 팀원들이 이곳 LC 부서로 모였던 거다. 그리고 소개할 인원이 있다. LCD에 들어온 새로운 팀원이지.
New team member, show me. 우리 부서도 이제 규모가 커졌다 이 말이야. 자네들과 구면이라 들었다만. Who? A familiar silhouette stepped forward from the opposite side. Someone we did not expect to encounter here of all places. Engdu! Engdu! Oh my goodness! Oh my goodness, I'm so happy for her! She's working with the distortion division now. 앵두 씨, 오랜만이네요. 김 사건님은 아직 회복 중이신가요? Yeah, you would be invested in seeing how Kim is recovering. 우두께서는 육신이 아문 지 오래이나 마음이 맑아지기까지 시간이 걸리는 것 같더군. 내 기다리는 수밖에. I guess he's being held here as a distortion still. 머지않아 좋아지실 거야. 그때까진 내가 그때 저지른 과오를 묵묵히 속죄할 뿐. Oh, Engdu, don't be so serious. We're so happy to see you. Engdu appeared to be referring to how she ran bamboo-hatted Kim through with her sword under the monolith's distorting influence. 그래도 LCD 팀에 합류해서 잘 적응하고 계시는 것 같아 다행이네요. Sinclair caught the shadow flickering across Engdu's face and swiftly stepped up to lighten the mood. Welcome back, Iceman. Welcome back from taking out the trash. 의탁하고 있는 신세지. 우리에겐 돌아갈 곳이 마땅히 남아있지 않으니. 하지만 언젠가는 반드시 S사로 돌아갈 것이야. 저쪽도 섞이기 위해 고군분투를 하고 있나 보네요. 어딜 가나 처음 적응해가는 건 힘든 법이지. 이곳의 인원끼리는 얼추 안면을 틔운 것 같으니 빠르게 다음으로 넘어가도록 할까. Alright. At least Kim is alive and currently recovering. Yeah, that sounds really interesting. Handling distortions like that would be an interesting premise for a game. Oh, by the way, we didn't get the... I don't think we got the ding when that popped up. Are some of the sound effects not happening in this because it's such a serious scene? A distant objective. 지금 필요한 것은 정보 공유. 그리고 그것을 기반으로 하는 줄이다. I thought you're supposed to get a ding when that little thing of lunacy after you complete the stage happens. I thought there's supposed to be a ding. 나와 팀원들은 발피실로 향하는 통로에서 습격을 당했지. 그놈은 그냥 I never heard it, huh? 엄청 강했어. Maybe I'm seeing things. Maybe I'm wrong. Bye-bye, Iceman. Thank you for keeping us company. Thank you for hanging out in the stream. Hope you survive. Thank you for the well wishes. Thank you for the well wishes. I hope you have a good sleep. The guy was super duper strong. Who attacked? 말벌 그 자식이 자리만 안 비웠어도 한번 붙어보긴 했을 텐데. Hornet. They keep hinting. I guess it's Crabro. 말벌이라 하면 우리 막내인데 진짜 세긴 하거든? 얼마나 세냐면 내가 예전에 말이야 그 뭐였지? 빵이었던 것 같은데 아무튼 그걸 먹으려고 접시에 덜어놨는데 말벌 그 자식이 아니 잠깐 등 돌렸는데 그대로 집어먹은 거야. That's your measure of strength? That's your example to impress his strength upon us? 확 열이 받아서 그대로 명치에 주먹을 팍 꽂았지. 먹은 거 뱉어내라고. 근데 그냥 이러더니 아무렇지도 않게 빵을 꿀떡 삼키는 거 있지? 이게 말이 되는 He endured your punch, I see. 잘은 모르겠지만 강하신가 보네요. He just went oof and still ate the bread.
Although Ezra's anecdote wasn't very illuminating, none of us bothered to ask for further clarification, as it seemed that the only way to get an objective measure of the Hornet's strength was to let her punch us in the solar plexus as well. 그래서 그분은 지금 어디 계시는데요? Ishmael peeked around as though she was expecting him to pop out from a hiding spot in the broadcast sector. 그게 말이지. 아마 들으면 깜짝 I wish I was strong man like Hornet. Sounds like he has a strong core. 아직, 에즈라. 무려 비밀이야. 아직 기밀 사항이거든. So he's still in play, but he's doing something secret. Okay. Ezra trailed off awkwardly. 나는 관찰과 추리를 통해 적을 파악하는 편이다. 어떤 무기를 쓰는지, 어떤 방식을 선호하는지, 사력을 즐기는지 피하는지, 어떤 마음가짐으로 전투에 임하는지에 대한 모든 색깔을. 이를 파고들면 반격할 수 있는 적절한 시점을 알게 되며 약점을 짐작할 수 있게 되지. 그런 식으로 얼추 길을 열 수 있으니. 하지만 그자는 Moses inhaled sharply as though she missed her smoking pipe, which was nowhere to be seen at this moment. 모든 것이 난잡해. 어떠한 패턴도 That's kind of a really valuable... That's kind of a really valuable thing. Isn't it a workshop item? Doesn't it have powers? That's a bad thing to be separated from. Could not identify a single pattern in his behavior. This enemy? 그놈은 껍데기다. He's an empty shell. 사람을 죽일 때 어떠한 감정도 담겨 있지 않지. It's an ego weapon. Okay. 그러니 무엇도 읽을 수 없었을 거다. 반대로 너는 너무나 선명히 보이는군. 어지간히도 뭔가를 베고 싶은 건가? 산산조각 났지만 그 파편 하나하나가 예리하고 투명하니 마치 수많은 칼날이 되었어. 끊어내고 싶으면서도 끊어낼 수 없어서 더 가련해 보이는 유리와 같은 검. 그 상처투성이 손에는 무얼 그렇게 쥐고 있는 거지? 너 이 새끼, 멋대로 뭘 보고 있는 거냐? Stop using your insight, demands Ryoshu. 팀장님한테 호칭이 지금 Just as Ezra was about to give her a stern warning, Hohenheim stepped in and changed the subject. 덧붙이자면 나와 여기 있는 마트는 실험실 앞에 있었네. 처음 시작은 바람 소리였지. 아주 거대한 것이 공기를 타고 날아오는 소리가 들렸네. 정교한 기계들과 격리실이 즐비해 있는 이 부서에서는 들려서는 안 될 소리였지. The sound of a weapon cutting air. 제 바로 앞이었습니다. 저와 한 걸음 차이로 걷고 있었던 직원의 허리가 두 동강이 났는데 순간적으로 그런 생각이 들었죠. 환상체가 탈출한 걸까? Yeah, I would think that too. Did an abnormality breach? 하지만 정말 격리실에서 탈출이 일어난 것이었다면 경고음이 울려야 했죠. The alarm would have gone off. 알리사 씨가 말해준 것과 동일하네요. 어떠한 전조 증상도 없이 습격이 일어났다고. No warning before the attack. 자세히 보니 그건 환상체도 죄종도 뒤틀림도 아니고 거대한 칼집이었죠. It was a massive scabbard. 그리고 칼집이 날아온 방향에는 칼집을 던진 것으로 추측되는 자가 태연한 표정으로 A scabbard thrown by someone. 책을 읽고 있었습니다. Someone reading a book. 그 책은 마티아스. 그놈의 안가품 장부겠군. Book of Vengeance. Is this a middle person? 엄지의 중지라. Yeah. First the thumb, now the middle. 수초 동안 멍하니 보고 있었는데 팀장님이 저를 잡아 끌었습니다. 뒤를 다시 돌아보지는 못했어요. 수십 명이 비명을 지르는 소리가 들렸지만 I didn't know that they used weapons like that, but I guess each one of these heads is going to be some kind of blade master. 필요 이상으로 설명이 길군, 자네는.
이곳 방송 섹터 안까지 들어온 이후에서야 알리사 생각이 났어요. 목숨이 위급할 때 뇌는 생존을 위해 최소한의 정보만 전달하네. 당연한 증상이지. 하지만 그 연구 계획서를 마지막으로 관리하던 건 저였으니까요, 팀장님. 알리사도 원래는 발표실에 있었어야 했어요. 저희랑 같이요. 있잖아. 그런 걸 일일이 따지다가는 진짜 남아있는 게 없을 것 같거든? 너무 뻔한 위로 같긴 하지만 앞으로 무엇을 할 수 있을지부터 생각해도 늦지 않아. 그렇네요. 저희 팀장님을 한 차례 구해주시기까지 했는데 다른 사람도 아니고 제가 여러분들을 못 믿어서는 안 되겠죠. 그 또한 실험의 일환이었다고 반박하고 싶지만 시간이 없으니 넘어가도록 하지. 각자의 상황 설명은 끝난 것 같으니 지금까지 확인된 정보를 공유해 보도록 할까. Moses began laying out the situation with the expertise befitting a leader of the LCD. 오늘 이곳 본사 지하에 있는 LC의 부서에 침입자들이 습격하였다. LC 전 구역이 통제불능이 되었고 이곳을 제외한 모든 섹터가 각각 하나 혹은 둘의 습격자에 의해 무력화되었지. 정상적인 의사소통이 가능할 정도로 생존해 있는 인원은 이곳에 모인 숫자가 전부. Any survivor who's conscious enough to communicate properly is already 그 here. 이후에는 격리실까지 강제 개방되어 밖은 더욱 혼란스러운 상태고. All the abnormalities are loose. 사면 초가요. Or all the distortions and picatula and everything. And abnormalities. 에이, 여기 감시 카메라만 전부 볼 수만 있어도 그놈들이 지금 어디에 있는지 정도는 볼 수 있을 텐데. 여러 번 말하는 중이지만 고치려고 시도 중일세. 의도적으로 끊어진 전력을 복구시키는 것을 마치 안경을 닦는 것처럼 쉽게 말하는군. 지금 가장 필요한 정보는 두 가지다. 침입자가 누구인가, 그리고 무엇을 위해 LC에 침입했는가. 1. Who are the attackers? 2. Why are the attackers? 우리가 마주한 자는 그저 명령받은 대로 사람을 죽이는 것에만 혈안이 되어 있었지. 하지만 목적을 단순 습격 후 살인으로 두기에는 미심쩍은 점이 많다. Moses' deduction aligned with Otis's. If the assailant's goal was truly nothing more than slaughter, their first order of action should have been to unlock the containment units. 침입자의 정체는 그래, 대략적이나마 유추할 단서가 모였다. 설명해보게. 붉은 시선을 붙잡았다던 엄지아비라고 불리는 The thumb nurse father, who's stalling the red gaze, member of the middle, and ring technology is here. Corpse mannequins. 최소로 잡아도 손가락 2개 이상의 조직이 혼재된 상황이라고 볼 수 있겠군. It's the fingers. 뭔지 후군의 우두머리 짓을 하는 것들도 이곳에. Oh, I forgot the Kurokumo clan are underneath the thumb. 허나 이상하군. 모제스 아씨, 손가락이라는 작자들은 서로를 척하는 자들이 아닌가. Red Gaze is a fraud. He's drinking tea with the nurse father while we suffer here, says Mons 10. I don't know. I don't know about that. I don't know if I would describe their encounter as a lovely little tea party. I do think he is fighting for his life and fighting for Karon's life. I do believe in him. What could cause the fingers to come together? 하물며 같은 목표로 움직인다니. 그래. 그러니 역으로 판단하자면 꽤 중요한 목적이 있어서 각 손가락 간부급들이 특수하게 모였다 봐야겠지. What is so important? 거미 혹은 거미집의 아비들. Spiders, or the nurse fathers of the House of Spiders. 그들은 그렇게 불린다. 그리고 우리는 이미 그들이 펼쳐둔 거미줄에 걸린 상태지. 손가락은 서로의 영역을 침범하지 않기 위해 선을 그어둔다.
지금처럼 엉켜있는 일은 드물어. 바비들이라. 그 칭호 의미 없이 붙여지진 않았을 테지. 거미집이란 곳은 무언가를 기르는군. 그것도 각 손가락의 간부급이 모여서 What does the 양육이라는 House of 행위를 Spiders 하는 거야. nurture? 말이 안 되나 싶지만 그 목적이 범상치 않을 만큼 역설적으로 그들이 모일 당위성을 보충하는 건 리오슈라 했던가? 그곳과 얽혀 있는 것으로 보이는데. 뭘 원, 알. I know what you want. Is that what I know what you want? 아, 이건 뭘 원하시는지. Oh, exactly. I intuited it as well. Wow. 괜찮다. 줄여 말해도 파악할 수 있으니. 하지만 나도 내가 아는 것을 토해낼 수가 없군. 이유는 정보와 기억 전부 깨져 있겠지. 내게 보이는 것처럼. 모든 것을 기억해낼 필요는 없어. 내가 제일 궁금한 건 그 범상치 않은 목표다. 그건 무엇인지 말할 수 있겠나? What is the outrageous purpose that unifies all of the fingers? 나. Me. 나를 무엇이든 베는 검으로 만들어내는 것. To forge me into a blade that cuts through all. 그리고 나는 그곳을 빠져나왔다. Ryoshu, can you tell us anything more? 아쉽지만 여기까지군, 시계. 말하기 어렵다. 말할 수 있었어도 말하기 쉽지 않아. Ryoshu let out a protracted sigh just as Moses did earlier, the long exhalation of someone who clearly craved a puff of smoke. It betrayed the aloofness she projected. Come to think of it, Ryoshu hasn't been smoking at all since we got here. Or maybe since the truck. 시계. 저자가 말한 것처럼, 그리고 네가 본 것처럼 내 머리는 엉망진창이다. 나 역시 내 스스로 궁금한 게 있지만 알아낼 수 없지. 그러나 아까처럼 내 놈의 힌트로 뭔가 짜맞춰질 만도 하다는 생각이 들었다. 그러니 같이 풀어내야 한다. 이 퍼즐 Her 혹은 on a journey 방탈출. to the past. Ryoshu muttered placidly. Game of escape 거미집의 room. 목표가 너라면 굳이 본사를 침입할 이유가 I am 없을 unable to fall asleep and might be over. Oh no. Oh no. Are you susceptible to caffeine? Are you going to be able to caffeinate yourself out of this come the morning, Night of Despair Gaming? Welcome back. As Moses began her explanation, Ryoshu looked in her direction with mild amusement. 거미집을 빠져나왔다는 발언은 아마 탈출을 의미하겠지. 손가락 길이의 관계성을 고려했을 때 사이좋게 모여있을 위인들이 아닌데도 아비들은 너를 잃은 이후로도 거미집이란 I have ADHD medicine, which is just stronger caffeine, so I might be okay. You got this. 기다렸을 수도 있지. 하지만 오늘의 행동들을 보아선 그렇게 인내심이 대단한 자들로 보이지도 않는다. What unifies the House of Spiders? 이제야 모습을 드러냈다는 것이 수상하다는 거지. 저들이 절박했다면 벌써 움직여야 했을 거다. 이건 때를 기다린 거라는 생각이 드는군. 류슈, 너를 되찾든 그게 아닌 뭔가를 하든 지금이 저들의 움직일 때가 된 셈이다. 저희가 만난 거미집의 아비는 류슈 씨가 이곳 본사 연구소로 올 수 있도록 길을 비켜줬어요. Yes, they want you in the facility. 그분이 류슈 씨에게 내비친 복잡한 감정들은 하나같이 강렬했지만
Mons 10, you little stinker. You little stinker. Are you trolling? Are you trolling at the moment? With your baseless accusations of, fraud? 그럼에도 류슈 씨를 죽이거나 데려가려는 듯한 행동은 조금도 보이지 않았던 것 같아요. 아비들이 이곳에서 날 기다리고 있다고 한 걸 보면 나를 보러 온 건 맞다. 괴짜 탐정. 너 자꾸 말을... 아, 야, 뭐야? 진정하게 저들의 대화를 막지 않는 게 좋네. 필시, 저 논쟁 안에서 답을 떠올리겠지. 흐름을 끊지 않아야 할 것이네. 너를 자극하기 위해 거미집의 아비들이 습격했다는 추측은 합당하지만 당장의 목적은 따로 있다는 생각을 지울 수가 없군. This dialogue has felt very circular. 류슈라는 인물만을 노리고자 했다면 이곳과 지금이 적기는 아니잖나. The intervals between each of the sinners are different, but once the sinner's turn ends, another begins. Every single time, without failure. This case has everything to do with Ryoshu. I believe, without a shred of doubt, that it's her turn. Once the sinners relayed my words, Moses fell into a brief contemplation and began to mutter a sequence of words. 림버스 컴퍼니, 거울, 유리창, 구엘사, 추출된 에고, 엔케팔린, 신비, 환상체, 모노리스, 수감자 류슈. 이곳 LC의 연구소에서 거미집의 목적이 될 수 있는 것은 그리 많지 않더군. 당장 쓸 수 없는 정보를 모두 제외하면 추측할 수 있는 모든 목적 중 가장 합당한 목적은 What is your 처음부터 deduction? 하나뿐이다. 황금가지. They're here for golden bows. 결국 그런 결론이 Hi, Key Nice. Welcome to chat. I'm stuck at Dad Quixote and now a secret boss appeared. TBS? TBS? The butt stank. I don't know what TBS stands for. Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshu's past. The Big Sad. Oh, I see. You've been hit by the Big Sad. Feeling the emotions. It has not gone away. I'm sorry, man. Oh, sorry. I'm supposed to be reading this dialogue. Moses is right. It's become very important for us to look into Ryoshu's past, to reach in and see what lies there, but LCB's goal, its journeys, and its stories have always been bound to the same terminus, obtaining the Golden Boughs. Hohenheim, where are the Golden Boughs in this facility located? 관리자님께서 황금가지의 위치를 묻는군요. 이곳의 실험실에 있네. At a laboratory in this facility. Hohenheim's gaze turned to me. Perhaps he was looking at the clock hands on my head. 그래. 발표 내용에 대해서 말하지 않을 수가 없겠군. Oh, your presentation has to do with it? Hohenheim's answer sounded more like a prolonged sigh. 그건 황금가지 실험 성과에 대한 발표였네. 그리고 그 발표가 공개될 수 있는 인원은 한정되어 있네. 지금 자네들 LCB는 포함되지 않았어. Clearance breach. 황금가지를 개고생해서 구해오는 건 우리인데 우리한테만 정보 공개를 제한하는 건 무슨... 보안의 범위를 결정하는 건 내가 아니네. 호헨하임 씨가 우려하는 바가 무엇인지는 알고 있습니다. 회사는 황금가지에 대한 정보의 공개를 엄중하게 제한하고 있으니까요. 혹여 회사의 동의 없이 이 정보가 노출되었을 경우 어떤 조치가 내려올지는 현재로서 알 수 없습니다. Are we gonna get memory wiped 최악의 again? 경우엔 기억 소거 절차까지도 감안해야 할 테죠. 지금 같은 비상 상황에서 그딴 걱정부터 해야 한다니. 비밀스럽고 수상쩍은 회사에서 뭘 바라겠나.
그럼 감안한다고 생각하고 본론부터 말하지. 우리는 황금가지를 회수된 각각의 가지를 접목하는 실험을 진행 중이었다네. Sticking the boughs together to make one big bough or one big tree. 가지를 접목한다는 것은 혹시 한 그루의 나무로 만들겠다는 뜻인가? 연구자 앞에서는 두루뭉술하게 넘길 수도 없겠군. 맞네. 특수한 환경에서 황금가지를 배양시켜 묘목을 만드는 중이라네. 아직은 한 그루로 완전하게 접목시키지는 못했지만 그리 먼 이야기는 아니지. Trying to make a sapling of a tree. 그 실험의 성과를 사내의 주요 관계자들과 몇몇 팀에게 공개할 예정이었는데 이런 사고가 터져버렸군. 황금가지는 실험실에 있더라. 그럼 실험실에서 황금가지를 먼저 찾아내 보호하는 게 급선무겠네요. 하지만 섣불리 움직이기에는 이곳에 도사리는 적들이 너무 많지 않아? 본사랑 더 연락할 방법은 없는 거야? Everyone who's in touch is in this room already, they 본사에 said. 지원 요청은 들어갔나? 1시간 전에 구조 신호를 보냈지만 명확하게 닿았을지는 알 수 없네. 송신기들은 전부 그들이 They 파괴해서 cut the 말이지. phone 신호만 lines. 들어갔다면 엘씨에게 규격 It 외의 really is a 상황이 horror 벌어졌다는 show. 건 금방 파악했겠지. 엘씨가 지원을 보냈다는 가정하에서 그들이 이곳까지 도착하는 데 걸리는 시간을 예상할 수 있나? 현재 시설 곳곳에 산재한 폐쇄 경로를 지나오는 시간을 모두 감안해도 10분 이내일 것입니다. They should have been here already. 10분이라면 이미 도착하고도 남았을 텐데. Oh, the other day I made 신호를 something 받지 delicious 못했거나 in Korean. 엘리베이터가 I went to a 중간에 작동을 Korean 멈춰 grocery store and picked up 다쳤을 some 수도 pre-made 있겠죠. sauce for Andong style jimdak, which is like roast chicken and veggies in a dark bean, like a black bean and garlic sauce, and it's really, really good. But it's really, really like Korean spicy. Like I had tears in my eyes, but it was really tasty. It was really tasty. Apparently, jimdak is also called dak jim because the two parts of it are reversible, and it's the difference between saying roast chicken and chicken roast, sort of. Both of them are valid, and I just think that's interesting. Are they stuck in the elevators? That's horrible. I once was in a power outage where somebody was stuck in an elevator. And it was scary because we started smelling like burning in the building. And everybody got out except for the people who were in the elevator because they couldn't be helped. We didn't have the equipment or something. Like, thankfully we saw the fire department team coming in as we were going out, and there wasn't something... It was something electrical, but there was no actual fire, thankfully. But, scary! I still have bad dreams about the possibility of getting stuck in an elevator. 그런 거라면 통제실에서 전력 분배기만 재부팅해줘도 해결될 걸세. 어이, 척척 박사. 이 부서의 셧다운 상태를 복구시키려면 저 돌아다니는 뒤틀림이나 환상체들을 I have some issue 모조리 eating foods from 제압해야 Korea or 하는 거지? Japan. It's either spicy or has seafood contents that could potentially kill me. Do you have a seafood allergy, Keenise? That's interesting. But yeah, it's often super spicy. Like Korean level spicy is so spicy. 완벽히 복구하기 위해서는 그렇다고 봐야겠지. 이것은 복도의 환상체가 하나라도 탈출해 돌아다닌다면 다른 부서로 갈 수 있는 모든 통로가 차단되도록 만들어졌으니. 깊이 생각해봤자 뭐가 더 나오겠어? 환상체나 뒤틀림들이 무서운 거면 우리가 처리해줄게. 무섭다고는 한마디도 안 했는데요. 좀 더 신중하게 행동해야 하는 게 어떻냐는 말이죠. 역시 전력 수리부터 하는 게 제일 현명할 수도 있네. 습격자들은 어둠 속에서 더 활기를 칠 테니 말이야. 아무래도 효율적인 작전 수행을 위해서는 인원 편제를 분할하는 편이 좋겠습니다, 관리자님. Also, during my trip in Manila, there's an elevator with more than 10 floors, up to like 30 or something. I cannot imagine free falling from such a height in an elevator. Thank goodness our room was around the 6th floor.
Thank you for the good stream wishes, Mons10. I hope you have a good time with your stream. Everybody, check out Mons10. Mons10 also streams Limbus Company, and if you want to see something that's further along than me, you can hop over to his stream. No bad feelings, no hard feelings if this is way too behind the curve for you, anybody. But yeah, thankfully elevators, when they run out of power, typically arrest in place. That's very fortunate that they don't free fall, but yeah, sometimes elevators are one of those moments when you feel the precariousness of human engineering. 우선순위만을 논하면서 시간을 낭비하기에는 상황이 썩 좋아 보이지 않는군요. Once I nodded in agreement, Otis quickly took control of the situation. 지금부터 우리는 수색 정찰 및 탈출을 준비한다. Recon and extraction mission. 뭐? 나가자고? LCA 지원이 도착할 것이라고 가정한다면 그 타이밍에 맞춰 우리도 행동하는 편이 유리하다. 협공의 가능성이 높아지기 때문이지. 또한 정황을 보아하니 이 위치에 너무 오래 숨어 있었다. 적은 계속해서 이곳을 들쑤시며 목표를 달성할 때까지 닥치는 대로 죽이는데 우리의 위치를 고정해 놓는 것은 죽을 확률만 늘리는 셈이다. I agree that we're sitting ducks here, Otis. 그건 말 되네. 하긴 쟤네들은 한 번 죽으면 끝이기도 하고. 거기에 더해 황금가지 또한 적보다 먼저 회수해야 한다. 무엇을 하려고 하든 이 안에서는 해결할 수 없다. 그래. 그럼 우리가 다 같이 나간다 쳤을 때 제일 먼저 갈 장소는 어디인가? 자네 말대로 황금가지의 회수나 전력 복구 같이 한 번에 준비할 것이 많아 보이는데. 전력을 복구할 통지실과 실험실, 그리고 손상된 회로가 있는 복도는 전부 멀리 떨어져 있습니다. How are we gonna split the party? 팀을 나눈다. 황금가지의 보호, 시설 전력의 복구, 환상체 제압을 통한 지원 통로 개척. 이 막중한 문제들을 동시에 해결하기 위해서는 각각에 걸맞은 팀들이 배치되는 것이 낫겠지. 그래, 뭐 찬성이야. 우리는 따로 행동하는 편이 더 편하기도 하고. 황금가지는 우리 LCB 부서가 찾도록 하지. 이곳에 있는 관리자님께서는 근처에 황금가지가 있으면 바로 알아차릴 수 있는 능력을 갖추고 계시니. Alright, we go to the laboratory. 금속 탐지기 뭐 그런 기능인 건가? 그런 싸구려 같은 비유를. 촉박하니 지금만 넘어가지. 그리고 환상체나 뒤틀림, 죄종들의 제압은 자네들 LCD 부서에 부탁하고 싶군. LCD is on suppression duty. 좋아, 전문이지 그건. 이곳에 격리되어 있던 환상체나 뒤틀림 중에 까다로운 건 몇 종 정도 되지? 얼추 당신의 정도의 실력이면 어렵지 않게 제압할 수 있을 걸세. 하지만 그중 2종은 많이 까다로워. 실험실끼리 통신할 때 쓰던 초소형 무전기를 주겠네. 너무 Alright, they'll 멀면 be in 신호가 닿지 touch. 않지만 자네들에게 제압 방법을 설명하는 데는 쓸만할 거야. 좋아. 통신도 갖출 수 있겠군. 마지막으로 전력 복구는 LCE 부서에 맡기도록 하지. 내부 시설에 대해서는 이곳의 인원 중 제일 익숙할 것 같으니. 합리적이군. 이 부서는 자네들이 보았던 것보다 더 까다롭게 설계가 되어 있거든. 전선들이 제대로 정리가 되지 않은 혼란한 상태를 저런 식으로 언급하기도 하더군요. She chalks this messy organization up to abysmal cable management. 그건 엔트로피 증가 과정의 제한이라고 생각해 줬으면 좋겠군. 그리 보여도 안정한 상태일세. Martin gave a handful of tiny radios to Otis, who distributed them to each of us. 좋아. 이걸로 상황을 계속 공유하도록 하지. 잊고 싶던 연기 냄새가 자꾸만 스멀스멀 올라오는군. Man, we've gotten through what, like 3 scenes? 3 scenes in like an hour? This is going so slow, and we're not even a third of the way through. Shurajo.
Okay, well, I need to go top off my water. My voice is feeling a little rough. I'm gonna top off my water, and I will be back in a jiffy. This is a pro-snacking stream, so feel free to get yourself a treat or a delicious drink. I will be right back. Good day, Void. Ooh, you got a new VR headset. That's right, because your other one was having battery troubles. That's really cool. What kind of VR games are you gonna play? I'm gonna get up and go top off my water really quick. I'm gonna try and keep this quick. BRB.
am back. Hello. Hello. Got myself a drink. Got myself a... I just inhaled a cold piece of pizza. And I also have some cola here with me to give me a little pep in my step, to give me some caffeine. Let's see, what's happening in chat? Oh, yeah, that's Void is gonna be playing Blade and Sorcery, Hot Dogs, Horseshoes, and Hand Grenades VR. And maybe Waltz of the Wizard. I don't know Waltz of the Wizard. That's the only one out of those three that I'm not really familiar with. Also, good luck, Night of Despair Gaming. I wish you luck. I wish you luck in falling asleep. I hope that you're able to get some rest before your day starts. You have, like, what? Like, 3 hours? 2 hours? Maybe? To get sleep? I wish you luck. Let's continue. Mission. The mission is on. We have split into 3. 황금 가지는 보존통에 들어있으니 함부로 대하지 말고. I'm still here just playing Vintage to find a way to get sleepy. I hope that... Vintage Story seems like a good winding down game. Seems like something like Minecraft that would be good for winding down to sleep. Be careful with the bows, says Hohenheim. 그래. 우리도 황금 가지들 구해오느라 그렇게 고생을 해야 됐는데 막대하겠나? You can shove one through someone, though. You can shove them into people and they're still retrievable. 그럼 실험실은 그쪽이고 통제실은... Ezra was tracing the available routes to guide the LCD team members who arrived with Moses, while others crept down the corridor, alert for any dangers lurking in the shadows. 뭐야? Oh my gosh, that is an overkill klaxon! The corridor was thrown into complete chaos! 싱클레어 씨, 이곳으로 오세요. 안 돼! 거리가 너무 멀어요! Is everyone alright? 환상체 탈출에 대비해 설치된 격리 시스템이 작동된 것으로 보인다. A containment system, huh? Rousseau, who had been standing close by, replied in a monotonous voice. And just as he said, when I looked around... 까딱하면 벽에 깔릴 뻔했어. 간발의 차였구려. 조악해. 불신앙이다. What a waste of time. Just when I didn't think it could get any worse, it did. 필요한 시간 낭비. 그런데 류슈 씨는 Oh no, was he on the other side of it? 관리자 나리! 어디 있는가? And Don! Sinclair and Don Quixote were desperately calling out from the other side of the wall. 아, 이렇게까지 Hong 완전히 Lu 단테님과 too. 분리되어 본 적은 처음이네요. Ah! 그럼 이제 함부로 다치지도 못하겠네. And Rhodia. 주변에 환상체가 등장한 것 같지. And Ishmael. 역시 차단벽의 제어권도 넘어간 것 같군요. 보란듯이 저희를 나눠버렸습니다. 걱정 마십시오, 관리자님. 사소한 차질일 뿐입니다. 이자들의 통솔은 제게 맡겨주시면 됩니다. Is it just me or is a majority of the party on the other side? 네? 곧바로 그런 말부터 하신다고요? 단테의 걱정부터. 난감하게 되었군. Hohenheim let out a heavy sigh. 팀장님, 괜찮으세요? 그래. 다행히도 부상자는 없어 보이는 것. After all that planning, we ended up getting separated into completely random teams. 일단 나누어진 인원부터 파악하지. Okay, it's me, Rousseau, Gregor, and Yisong here. Also Ryoshu. 여기는 탐정님이랑 나랑 앵두 씨랑 그리고 저랑 이스마일 씨와 로자 씨 그리고 오티스 씨가 계시네요. 이쪽은 나와 마튼 군과 조스 군, LC 팀원들. 분명히 무엇인가?
자신보다 능력 있는 사람을 인정하는 것이 어려운 자들이 쓰는 의존 명사입니다. I was wondering which side Faust ended up on. 저랑 동키호테 씨와 파우스트 씨가 계시네요. There was no chance we could get the security wall out of our way even with our combined effort. 안 되는군요, 역시. 마스터 카드 키로 강제 개방할 수 있어야 하는데. Even the LCE wasn't having any luck on their side. 약간의 변동이 생기긴 했지만 어쩔 수 없을 것 같군. 작전대로 간다. LCD를 포함한 이 인원은 시설 내에 돌아다니고 있는 것들을 순차적으로 제압한다. Alright, their neutralization team. CCTV를 복구하는 대로 그쪽 안내를 돕겠습니다. Security camera repair. 지금 말한 대로 LCE, 호헨하임이 포함된 팀은 통제실로 향해서 전력 복구에 집중하며 관리자님과 나머지 인원이 있는 팀은 황금가재 확보를 위해 실험실로 향하는 것이 되겠군. 아, 왜 나는 제압이야. 제일 힘든 걸. 그럼 우리는 먼저 이동한다. Bye bye, guys. This really stinks. I feel really bad about this. 내가 앞장서도록 하지. 따라오도록. And with that, Otis and the LCD team's footsteps faded into the distance on the opposite side. 우리도 슬슬 이동하도록 하지. 사실 여기에 있는 맡은 군과 조수군만 데려가도 통제실을 복구하는 정도는 아무 문제가 없을 것 같긴 하지만 말이야. 전력 시설의 구조가 그리 체계적으로 되어 있진 않나 보군요. 이러한 통제불능의 상황까지 대비하여 Where's your generator? asks Faust. 유감스러운 의견을 표할 수밖에 없습니다. 내가 건물의 설계까지 도맡아 할 만큼 한가하지는 않았어서 말이네. 하지만 실험실의 구조만 독립적으로 놓고 보자면 고작 이런 일로 울상짓지 마시게나, 히스클리프군. 맞아요. 저희 셋이서 뭉친다면 어떤 일이든 아마... The voices of Hohenheim and the other sinners also slipped further away into the background. Should we get a move on too? 황금가지가 가까이 느껴지면 바로 말해줘, 관리자 양반. Okay. 그러고 보니 흡연자 둘이 딱 여기에 모였군 그래? But she's not been smoking. 다들 어떻게 담배도 안 태우고 이런 노동 환경을 버티는지 모르겠다니까. 피운 시절은 있었다. 지속할 이유를 찾지 못하였을 뿐. Oh, you smoked once, says Merceau. You 그래? smoked once. 그래? 못 폈는데. 담배라고 지칭될 수 있는 것 대부분을. 난 1년 내내 바른 생활 사나이로만 알았지 뭐야. 필요하다면 통상적인 올바르지 않은 일들을 가리지 않고 했다. Huh. Merceau is a more complicated guy than we thought. 나는 부인의 시절 동료들의 권유로 면목음한 적은 있었네. I once had an opportunity to engage in a few hits of the substance at the behest of my fellows. Peer pressure. I too succumbed to peer 그게 pressure. 처음이자 마지막이었어. 다 같이 웃음을 터뜨렸지만 And everyone had a good 담배 laugh. 자체가 유쾌하진 않았어. 처음에 다 그렇지. 매엽게 꾸는 거야. Yi-song, is that a weed? I'm calling the police! 911, what's your emergency? Yi-song, is that a police? I'm calling the weed! Beep, beep, beep. 420, what you smoking? Yeah, that's a very zooted kind of smile there. 류슈 양은 언제부터 권련을 애용하기 시작했는가? Yeah, Ryoshu, when did you start? Every pair of eyes searched Ryoshu's face.
But she didn't bother telling us her story, nor did she reveal any signs of unease or anxiety. I haven't heard that meme for a long while. Yeah, it's stuck in my mind, and I haven't been able to find it. Oh my gosh, I did see in a thumbnail people reacting to that, and I did see that line before. I thought at first it was gonna be about Enkephalin or something, like that dopey smile of his, like, I have enjoyed a few hits of the Enkephalin before. I was expecting that, but in the end, really, it's about cigarettes, really. Let's be honest, guys. Okay, but Ryoshu didn't bother to tell her story. What we saw in her face was inexplicable exhilaration, thrill, and as strange as it may seem, a fury chilling to the marrows. 글쎄? Beats me. Yeah, her memories are all in disarray. 어렸을 때부터 보고 자란 게 그것뿐이라. 아닌 게 더 이상하긴 한가. 이번이 류슈 씨 차례 맞지? 그래, 너무 노골적이어서 비웃음이 날 정도지. 어떤가, 류슈양. 과거를 마주해야 하는 기분이란. 당연히 즐겁다. Oh, we've never seen this determined smile before. 아, 그러고 보니 류슈 씨는 아까부터 담배를 물고 있지 않네. 그래, 미리부터 연습 중이다. Trying to enjoy the moment, huh? Meanwhile, back at the transporter truck. Oh, Verge! 붉은 시선. 당신에게만큼은 없을 줄 Valentina's looking rough. 우습지 않아? 이 보잘것없는 짐덩어리 하나 빼앗겼다고 천하의 붉은 시선이 제대로 검 한번 휘둘러보지 못한 꼬라지가. 그래도 이해하지 못하는 건 아니야. 버릴 수도 죽일 수도 없는 것을 원치 않게 떠맡은 적이 나도 있거든. But you held your charge in contempt, Valentina. 아니, 원했던 건 맞지만 그딴 짐덩어리일 줄 몰랐던 걸지도. Don't talk about Ryoshu like that. Also, we love Karon. 루치오가 조사해온 걸 보면 딱히 이거랑 아무 관계도 아닌 남남인 것 같던데. 혹시 이게 필요한 이유라도 있는 건가? 목적 때문에 이러지도 저러지도 못하고 꾸역꾸역 가지고 다니는 걸 보니. She's our bus driver. 우리 티켓이나 저기 있는 교본처럼 거슬려 죽여버리고 싶어도 바라는 미래를 위해서 어쩔 수 없이 죽은 건가? 우리 꽤 공통점이 많나 봐. 응? Lucio. 네가 그렇게 쓸데없는 말을 계속 짓거리며 도발하는 이유는 알고 있다. 그것들이 본사에서 수행하고 있는 임무, 그 작전이 완수되었다는 신호가 오기 전까지 내 발을 묶어두려는 거겠지. 하지만 내 검이 니놈의 목에 닿지 않고 있다고 해서 네가 데리고 다니는 이 애송이의 목까지 안전한 게 아니라는 점을 잊지 않았으면 좋겠군. 재밌겠네. 한번 해봐. 내가 우리 티켓을 위해 만든 교본이 특색에게서 얼마나 버틸 수 있는지 나도 궁금하네. 응?
So that's the status of their fight, huh? It's gonna be Lucio versus Virgilius. I think Virgilius has got it. But still, someone's gonna be guarding... I guess Valentina gonna be the one guarding Caron, sitting back and watching. It's still... it's still not ideal, but at least he gets to actually fight and kill someone. Roseate Desire battle! Okay, and we are limited in what sinners we have. We can do this. It's been a long time since I've, fought shoes. We keep running into these mannequins. Are they made by those nurse fathers? 그래. 정확히는 약자비 혼자다. The ring nurse father. 신체파. 인간의 근육과 뼈로 수축과 이완을 이용하는 예술이다. 거기에 큐비즘도 조금 끼얹었나? 고약하구만. 보이시오? 저것들의 몸에 글씨가 적혀 있는 것 같소만. Oh, a message for us? These corpses were engraved with a wild scrawl of a message, carved with a blade. They began shuffling at us in that uncanny rhythm entirely devoid of any semblance of will. 사랑하는 Dearest... 사랑하는 우리 딸. Dearest daughter of 이 ours. 곡선을 주의 깊게 봐주세요. 갈비뼈라는 건 잘만 다듬으면 어떤 것보다 날카로운 칼이 되고 대퇴골은 어떤 것보다 단단한 둔기가 될 수 있습니다. 흉곽은 심장과 폐를 보호하기 위해 이렇게나 견고하고 아름다운 나치형이 되었죠. How old is the Ryoshu you're showing this to? 이 몸의 아름다운 형태를 유지한 채로 몸이 지닌 태초의 정교한 가치를 망가뜨리지 않은 채로 귀중한 악기를 다루듯이 만들어야 합니다. 만져보세요. 근육과 힘줄의 결을 따라 칼날이 잡히지 않나요? 가장 살고 싶어 했던 놈의 뼈가 가장 죽이기 좋은 칼이 되었군. 그렇죠. 요시히데라면 이 진가를 알아차릴 줄 알았어요. 그 어떤 것보다 정성을 기울여서 이 아이를 만들고 있답니다. 조금이라도 으스러지거나 균형이 안 맞는 뼈를 가지고 있으면 소용이 없거든요. Bro, is that a head? Is that a head severed from it? And the rib cage? And the... 마침내 완성된다면 요시히데가 써주세요. 그러지. 그렇게나 노래 부르던 그 작품은 결국 완성을 못했나? How exactly would she wield it? How? What? Ryoshu muttered to herself. I'm curious how he was making it a blade. 방금 벌레 말은 듣지 않는다는 사람 누구야? Bleed, 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 bleed. And you... Joao Guilherme Sim, hello, welcome to chat. Long time no see. How you doing? I am doing well, thank you. We are beginning to see the horrors of the ring firsthand through Ryoshu's memories.
Alright, come on, Ryoshu. No. Cook us a mannequin. Not the most effective, but it won the clash. 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 박은 말 따위 쉽게 하지 않아요. Ooh, okay. Dang it, chain battle. 67-60. I believe in you. I'm happy for you. I hope you don't struggle a lot with the later fights. I hope so as well. He, ha, hemming and hawing. No. It's okay, he can tank it. Oh my gosh, the head things. I forgot about the head things. Ah, disgusted. How does one wield one of the ring's creations like the guy, like the nurse father was showing off? 자극제라도 맞았나? 적군이 더 강해진 것 같아. Okay. Here we go. Alright, only 17 damage. He's getting staggered. Very 직원의 good. 상태가 나빠 보이는군요. 흔히 이걸 나사 빠진 상태라고 표현하던가요? 방금 건 실없는 농담이 아닌 긴장 완화를 위한 조력이었습니다. There we 이 go. 또한 지식이 되도록. 이봐, 버틸 자신 있어? 위치에서 도피하지 말라. We got the AoE version of the attack there. Very good. 나이스! 하나 잡혔다. You against that. Do you have the tremor? Gain 6 tremor count. Muscular contraction, moment of erudition, or studious. There we go. 이 또한 지식이 되도록. Oh, Isan got hit. He's okay though. 거기까지. 완벽한 한방. 시원한 걸. 피어나라. 관리자님, 역시 저는 생각하지 못하는 방법을 떠올리시는군요. 생체 반응이 끊어진 개체의 기록이 Okay, 감지됩니다. let's see. 만약 Let's 제가 see. Let's 인간이었고 see. 조금 더 쾌활한 성격이었다면 당신과 하이파이브 같은 걸 시도해보았을지도 모르겠네요. We're not dealing with any particular. Ooh. All right, can you win with that? There we go.
확실히 빼는 편이 좋지. You're dealing so little damage. 보시다시피 앞에 무방비해진 개체가 있네요. 부디 그래선 안 되겠지만 이 틈을 놓친다면 관리자님의 역량에 대한 계산을 재검토해야 할지도 모르겠군요. There we go. Just go super gluttonous. 너 Got the kill. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. Another kill. 쓸만해졌고. We got 3 kills for Ryoshu. Excellent. Punch. 도피하지 말라. Did we do it? We did it! Yay! 개화하였구려. 이 순간을 어딘가에 담고 싶군. Sanguine Artistry. We have another one of these battles. We don't have much pride. Do I want to borrow someone? Do I want to borrow a Gregor? Night Owl's Capitano. Tremor Bleed. Edgar Family Heir might fit. We don't have... We have you. We have you. Yeah, I might want to borrow a Greg. Let's borrow us a Greg. Oh. Huh. Okay, what egos do you have? Unbrilliant Glory. Okay. We'll go with you. All Gregor does have a nice pride skill, but he is mono pierce. I see what you mean. Let's go with Edgar Family Heir, Gregor. 애도의 시간이군. 내가 응원하는 게 도움이 되긴 하려나? Okay. 힘내긴 해보자고. 피워보지. Here we go. 피어나라. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. Inflict sinking. Inflict slinking. Boop, boop, boop. +2 sneak count. That's preferable. Here we go. 지시를 마주하고 점령하라. 여러분에게 도움이 되었으면 좋겠네요. That's not going to be very effective, but 4 coin will do it. Muscles. There we go. 무슨 맛일까? 너 맛.
Oh! Even the little skeleton spider is wrapped up. I didn't notice that before. Did we see that in the previous fight? Was I just not paying attention? No, Ryoshu! 어떤 사람들은 상처를 통해 성장한다고 하오. 나의 벗들도 그러리라 믿소. Turn it into AoE. We can do this. 피워보지. 흐드러졌구려. That AoE did really good. 완벽한 한방. 시원한 걸. 수많은 것들이 옥죄어 온다. Alright, his guard is taking care of it more or less. Nope, nope, he's staggered. That's bad, that's bad. Do you have... You will have gained Tremor by then. Yoshi was cooked. 와, 엄청난 공격이었어. Alright, 3 of 9. Let's go. Nightmare Hunt. Let's just do Saber Slash. Gain 6 Tremor count. It's Floral Breeze. Scorch Knowledge. 이 또한 지식이도다. We're just pecking away at him. We're not doing too much damage at once. 피어나라. Good AoE. Smack, 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 smack. 흐드러졌구려. 관리자님, 역시 저는 생각하지 못하는 방법을 떠올리시는군요. 그대들의 면면이 밝고 생기롭군. AoE, gain +3 Tremor. You'll have enough to do that again. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. 이 또한 Go. 지식이 되도록. 흐드러졌구려. 다시 못살게 구는 일은 없을 것이오. 다시 못살게 구는 일은 없을 Excellent 것이오. E-Song. He might be getting MVP this time. 걸로 이렇게나? 완전 멋있는 걸? Wait, he has got out of control pink ribbons on him. We did it. One more enemy. We must do it with impunity. He's got 8 bind. Speed -8 for this turn. Oh my goodness.
What's the apply erudition, gain erudition? This is not the convert erudition one. Let's just do that. Alright, cook us some art, Ryoshu. Staggered, nice. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. 우주에서 도피하지 말라. We did it! 개화하였구려. 이 순간에 53% of the damage. Amazing. Beautiful. I love him so much. The fingies! 정면 엘리베이터가 작동하고 있다. An operational elevator. I could see the light of the elevator beyond the lockdown door. If power is returned to the elevators... 호에나임 군이 통제실에 성공적으로 도착했나 보구려. Ah, then... Oh no. Once the elevator doors opened, LCA agents began pouring into the facility in perfect order. Oh man, they immediately began hacking and shooting down anything that got in their way. There wasn't the slightest hesitation in their movements, as though drilled into them over countless rehearsals. From the way they never failed to deliver a killing blow to any target that so much as twitched, even when it was already mangled beyond recognition, I could tell they were seasoned veterans with years of combat experience. I began to grow certain that these fighters could brush aside any obstacle we faced with ease. LCA 특작팀이라 했나? 역시 제압에는 능수능란하군. 아, 들리나? 아이, 내놔봐. 야! 야! 들려? 아이, 깜짝이야. 아이, 조용히 말해도 잘 들리니까 소리는 지르지 말자고, 히스클리프 씨. 아, 미안하군. 조수군이 워낙 성질이 급해서. Oh, he's back in the assistant mode, is he? 수감자 오티스의 추측이 맞았네. 우리는 지금 통제실에 와 있고 여기 있는 단말기로 복도 상황을 볼 수 있는데 화질은 영 좋지 않지만 이쪽 구역에 말이지. LCA가 도착했다네. LCA is here. 그래. 우리 눈앞에도 보인다. 이 폐쇄 셔터 너머로. 다만 방금 내가 한 것은 자네들 앞을 가로막는 차단벽 하나를 열어준 게 다르니 다른 부서로 이어지는 내부 승강기를 복구하는 것과는 아무 연관이 없지. 그렇다면 이제 부상자들을 안전한 곳으로 올려보낼 수 있는 것인가? 그렇지는 않더군. 모종의 기술을 이용해 내려보냈지만 다시 올라가려면 시설을 복구해야 한다네. 그래도 다행이군. 구역별로 투입된 듯하니 다른 자들도 도움을 받을 수 있겠어. 연구와 관련 없는 살상 기술과 전투에 그다지 흥미를 느끼진 못했지만 주워들은 바로는 저들이 도시 내에서도 알아주는 전투 집단이라더군. 정면. The lights flickered and... Oh, who is this? He took out 3 LCA agents! The LCA agents who were advancing while covering the front of their squad simultaneously fell to the floor without so much as a scream. Ah. Ah. Like a broken lamp, the light past the security wall continues to flicker. Between each flicker of the malfunctioning light, the outline of the intruder's weapon seemed to shift into a different shape. At first, the shadow stretched into the sharp tip of a pick. Then, after several more flickers, it took on the familiar outline of an axe, very much resembling Rodia's own. 생김새 원장으로 보아 LCA의 정찰 작전에 특화된 팀이군요. 모노리스 회수 때 나타났던 팀과 같은 계열로 보입니다. 아니, 그렇다 해도 저 정도로 숙련된 부대를 혼자서... 호에나임군, 듣고 있는가? 들린다네. 이
이쪽은 아직이냐만 그쪽은 벌써 제압이 끝난 건가? Not quite. 절대 복도로 나가지 마시게. 왜 그런가? 아, 단말로 확인해보니 방금 LCE 대원들이 환상체 하나를 완벽히 제압했더군. What is Rodion's axe anyway? I think it's just a standard hatchet taken from somewhere in the back streets. 이쪽으로 파견된 LCA 지원 병력은 전멸했다. 방금 뭐라고 했나? 해방된 야전 상황이었다면 정찰대만으로도 LCA가 패배하진 않았을 것입니다. Quoth the Raven, Caw! Welcome to chat. Hello there. 하지만 거미줄에 걸려있다는 사실을 잊으면 적볼이 나지. 저들은 자신들이 지극히 유리한 곳으로 먹잇감을 끌어들인다. 개방, 탁 트인 공간. 가정조차 의미가 없다. 그런 일은 애초부터 일어나지 않을 테니. Finally did something I set out to do, says Quoth the Raven Caw. What's up? What did you do? I'm curious. 봐라. 먹잇감이 자신이 가장 잘 사냥할 수 있는 무대로 직접 걸어 들어가지 않나. You soloed Jachu with Jachu. That's entertaining. What Alyssa had described earlier was becoming more and more apparent to us. AKA Lord of Hongyuan Honglu. Yes, that is right. That's entertaining. I've never done a solo battle before. A relaxed but disciplined gait. Still stuck on Dad Quixote on Canto 9. I think I'll use syncing. Gonna rearrange your team a bit. Gonna perhaps borrow an identity. I think that was one of the first times I really had to borrow identities, if I'm remembering right, was Canto 7. Before that, I just kind of ignored that feature of the game. A relaxed but disciplined gait. The man, after having slaughtered dozens of LCA agents, slowly turned around to face us, his sharp dress shoes lazily clopping against the floor. He seemed to have been aware of our presence from the get-go. Light dances across the glossy surface of his white mask. Who are you with? He returns a smile in response to Ryoshu's furious wrath. Then his lips part, soundlessly mouthing a sentence, word by word. Hi, sweetheart. How did your reviews go? 딸, 훈련은 어땠어? 똑같아. 지루해. 아빠, 팔에 상처가 났는데 직접 입힌 거야? 아, 맞아. 나이프로 내 팔을 관통시키면서 상대를 38번 찔러야 했거든. 20번째부터는 정말 아프더구나. 그거 알아, 딸? 자결통은 찹쌀통보다 100배는 더 고통스럽다고 하더라. 그러니 누군가를 처리해야 할 땐 불은 사용하지 마. So when you have to take care of someone, I hope you won't use fire. 그들이 고통에 몸부림치면서 너만을 저주하며 지옥으로 떨어질 텐데. Lest their death be slow and their dying breath curses your name on their long descent into hell. 적어도 마지막엔 But she does use 그들에게 더 burn. 나은 주마등을 안겨줘야 하지 않겠니? 알았어. 가까이 와보렴. 얼굴에 긁힌 상처가 있구나. 발렌치나의 수업 중에 생긴 거겠지? 그는 너무 과격해. 상처의 개수가 곧 훈련의 척도와 비례한다고 생각하는 자야.
병이 안 지게 잘 치료해야지. 그러던가. 아니 방금 LC와의 무전대로라면 관리자님께서 위험... 오티스, 저도 걱정은 되는데요. 당장 우리 쪽도 만만치 않은 상황인 것 같아요. 그건 복구된 CCTV 화면인가? 네, 이 앞을 비추고 있어요. 근데 자네도 와서 보게. 내 기억이 틀리지 않다면 이런 존재? The middle guy. The middle guy is here. Whoa, over the top as always. Look at his big stompers. 이렇게 당했나 보네. 이건 거의 죽이다 못해 사람을 부서뜨리고 있는데? 뭐라고 자꾸 큰 소리로 떠드는 것 같기도 하고 소리가 잘 들리진 않는데. 요시히데라고 계속 외치고 있군. 그리고 웃고도 있어. 입을 크게 벌리고 몸까지 들썩이며 무엇이 그리도 즐거운 것인지 광인과 같군 그래. 지금 사람이 저만큼 날아간 거야? 발로 찬 것뿐인데? 선명한 화면은 아니지만 다리는 의체일까? 아닌가? 강화 문신을 몸이 전부 뒤덮일 때까지 받으면 저런 모양이 될 수도 있을 것 같고. 아, 울아빠 곰발바닥 보고 있구나? I thought it looked clawed. Who is this? Are you with the middle? You're so cute! She's so cute, she's so cute, she's so cute. Look at her design, she's so cute, she's so cute, she's so cute. Oh my goodness, she's so cute, she's so cute. Hi, are you here to kill us? 누구야? 나? 나는 키라라고 해. Kira, okay. 기척도 없이. 종원, 전투 준비! 아니야. 너희 우리 아빠 보고 있는 거 아니야? 방해 안 할 거야. 싸우지도 않을 거고. 어? 그런 중요한 일을 하는 거라면 내가 대기 타줘야지. 응, 마저 감사해. 아빠라고? 저 사람이? 맞아. 진짜 yor라게 멋지지? 너네 방금 봤어? 저 기술 있잖아. 완전 간지인 것 같지 않아? 나도 따라하려고 하는데도 잘 안 된다니까. 어떻게 저런 강속구로 복도 끝까지 처박히게 하지? 학살을 마치 놀이나 경기 따위로 취급하는가. 불쾌하기 그지없는 물의 배로군. Intense purple gaze. 아, 너 그런 쪽이야? 재밌다. 나도 좋아해. 일주일 전에 나왔던 빗줄기 속 검객 최신화에 등장하는 캐릭터가 그런 말투 쓰잖아. 비 엄청 오는데 삿갓을 싹 들치면서. 뭐야? 너도 모르는 거야? 그 작품? Do you read a lot of comics, kid? 주위에 계속 추천하는 중인데 아무도 호응을 안 해. 한 놈은 맨날 훈련만 해대고, 한 놈은 집 거미랑만 조잘거리고, 한 놈은 자꾸 혼자 싸돌아다니고, 나머지 하나는 뭐라는 줄 알아? 논리적으로 말이 안 되는 게 너무 많대. 그게 제대로 된 감상이냐고. 왜 만화책에 그런 걸 따져? 걔랑은 아무튼 처음부터 끝까지 안 맞는다니까. All fellow members of the middle? Or... 아무튼 그거 본 사람 있으면 손들어 볼래? 나랑 3시간, 아니 4시간만 같이 떠들어주라. 그만.
가짜는 헛소리로 구슬려질 정도로. I like her 우리는 even 모르지 more 않다. now. 아까부터 화면에 잡히는 게 없어요. 오티스, 저 사람이 자기가 말한 대로 중지아비의 제자라면 어이 딸님! 근처에서 놀고 있으랬더니 뭐 이렇게 멀리 왔어? Oh no, he's here. 돌겠군. 무전이 더 들어오지 않는 건 Time for a middle battle. 이보게! 이스마일군! 오티스군! 왜 아무도 대답이 없는 겐가? 느낌이 좋지 않네요. 관리자님도 떨어져 있는 상황에서 서로 무슨 상황인지도 모르고. 아무래도 시설 복구를 서둘러야겠네. 차단벽 제어권만 들어온다면 서로 협력하기 용이할 테니. 마침 이 근처에도 소실된 회로 하나가 바로 이 방. Oh no. Is this another ring creation or is this an abnormality? 이곳은 약지 조직원이 지나간 흔적이 It's 보이는군요. ring art. 야, 그렇게 빤히 쳐다볼 필요는 없어. 아니, 역겨움이라는 감정은 내게 큰 영향을 주지 못하네. 다만 팀장님, 일일이 누구의 얼굴인지 헤아리지 마세요. 그래, 무심코 한눈을 팔았군. Hohenheim is surprisingly grounded and, as always, invested in the employees under him. Hello, Hexstatic. Welcome to chat. 계속하지. 뭐, 할 말이라도 있나? 드물게도 파우스트 역시 호헨하임의 말에 동의하고 있다는 생각이 드는군요. 뭘? 이럴수록 빠르게 시설을 복구시켜야 한다는 것을 말입니다. Alright, let's get going. John Survivor's Guild. You funny. The people around him cannot. I'm holding you responsible for single-handedly summoning the new fishmail ID by felting her an hour before, so thanks. Yes, we manifested it together! But yeah, his survivor's guilt does hang heavily over him. It's one of the things I like about Hohenheim. He cares. Alright, Nurse Fathers. Another battle. I guess we're gonna be fighting more ring creations. I need to excuse myself for a quick moment. When you're drinking a lot of, drinks, they must come out eventually. So, I will be right back. Be right back!
back. Okay, ready to resume Limbus Company. Let's go. 천천히 가자니까. Leaving behind the perpetrator of the carnage greeting Ryoshu on the other side of the security wall. We had no other choice but to make our way toward the lab. 류슈 양, 답하기 싫은 물음이라 하면 비껴보내어도 괜찮네만 아비란 자들과는 어떤 사이였는가? Answer me, Josh Muppy. What does Burn truly need?
Liu Ishmael. No. 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 What does Burn really need? What does Burn really need? Fire Fist Gregor. Well, what is your connection to these nurse fathers? Kindness. It's true. You're right. What does Burn truly need? Kindness. Kindness, Luigi. Thank you, Fish Dragon. 단순히 그대와 악연으로 물든 인연이라기에는 방금 전 그대의 표정은 조금 미묘해서 말이오. 모든 조각이 맞물려진 것은 아니지만 그들은 말 그대로 아비. 나라는 검을 펴려낸 내 아비들이었다. My fathers who forged the sword that I am. Oh, it's all 여러분에게 these things 도움이 now. 되었으면 좋겠네요. Alright, anyone defending? No, they're not defending. Ganbatte, says Torridborn. Hello, welcome to chat, Torridborn. We are having a hard time with these clashes. Oh no. Ooh no. That boosts it just a little bit. IH. Hello, Torridborn. Welcome to chat. 가능하면 This is gonna be painful. We have to fight 다치시지 않게 9 of 싸우셨으면 these. 좋겠어요. Okay, is anybody defending? You're defending. You're defending. That's with him. 이 또한 지식이 되도록. Yoshu's getting hit. Getting bound. 너, 맛, 취. 유감 없는 싸움을 기대하겠소. Alright. We are so slow. Thankfully, they're pretty slow as well. Blood Steep Send. There. They seem better armored indeed. Eva. They are definitely tougher What than the condition version is of them without the ribbons. Ooh, creepy crab thing. Creepy spider thing. It's a literal head crab. Creepy spider thing. And I love spiders, but that makes me uncomfortable. I love arthropods. 것이 증명되는 것 같아. 다행이군요. 저 사람들 좀 지친 것 같아요. Okay, you can probably pull it off. You can evade that. Gain 6 tremor. Let's turn that into AoE. There we go. 무슨 맛일까? 그 정도인가? Okay, good AoE. Ooh, survive. He's doing okay. Oh, so close to finishing him. Roshu's got this. Good evade. Good evasion. 저거 봐. 쟤 휘청거리고 있다. Alright.
You're gonna get hit with pink ribbons. We don't need that on that guy. There. I weep every time I see Blood Steep Scent used on a target with 1 sinking potential and 2 sinking count. You're right, I've not triggered the sinking deluge this entire time. This entire time! 피는 확실히 빼는 편이 좋지. 위험 요소 제거. By the time we get that much sinking on them, they die. Punch. 도피하지 말라. Alright, next round. Inflict 4 paralyze. We want to paralyze them. Blood Steep Scent. You're not gonna... It's not a good time to do that. Let's see. Sprouting Bud can probably... You're at 45 sanity. You can take care of that. There we go. Give him the apple dapple. 버틸 자신 있어? Beautiful apple just like my head. Yeah, Spicebush is better at boss battles. Exactly for that reason, you get to build up the sinking. Hey, I might have a chance to do Sinking Deluge if we target that guy. The fact that this is a chain battle makes it a bit slower and tougher, I think. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. Oh, here we go. 6 plus sinking. Wait, that's sinking. Okay. Go. Boost everybody. Just go PC. 내 뒤로. 피어나라. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. Did I do it right? 다시 못 살게 구는 일은 없을 것이오. Or am I mixing up the stack numbers? 훌륭하오. 이후 다시 못 살게 구는 일은 없을 것이오. 거기까지. 위험 요소 제거. 효율적인 대처로 대치를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 이제 쓸만해져. One more enemy. 어떻게 저렇게 강하실 수 있죠? Disrespect. Let's just go. 그들어졌구려. 지식을 맞춰 무지에서 도피하지 말라. 좋아. Okay, we did it. 개화하였구려. 이 순간을 어딘가에 담고 싶군. Boop. Tiny bit of lunacy. Hey, we might get to do a 10 pull today. Cigarettes and the nurse father. It's a nurse father battle. Can we do it? Do we want to borrow Edgar family heir, Greg? Let's refresh. Can we refresh? How do we refresh?
SL Yisung is super good for syncing. I have no clue how it works. What is SL? What does the SL stand for? Tremor, bleed, open wound. Solemn lament. Oh. Oh, I see. Here's an Egger family heir. Eggy heir. Let's go. 다 온 것 같군, 실험실. LCD나 LCE 쪽은 아까의 무전을 끝으로 더 이상 연락이 없어. 좋지 않은 일에 휘말린 게 아니길 바라오만. Stan Lee Yi-song. He makes a cameo in every Marvel movie, didn't you know? 관리자, 혹시 느껴져? 황금가지 말이야. 저들이 혹시 먼저 가져가기라도 했다면. Beep 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 beep. Detecting any golden bows in the proximity. I almost said proximity. The prior. What is that over there? Is that the containment? Not yet. I don't think they did. It's still in there. 그래. Okay. So this is the containment. 좀 다행이라 해야 하나? Gregor mumbled on in a gloomy tone. 호에나임 씨가 이 소식을 들으면 We stepped into the lab. The lights were off. It was completely dark inside. If the assailants were indeed after the Golden Bough, what could they possibly want with it? I was deeply engrossed in my thoughts when I noticed that Ryoshu had stopped in her tracks. Ryoshu? 이 앞에 나딕다 못해 지긋지긋한 향이 나고 있다. Someone's here. Even in the cloying dark... Blah, blah, blah. Even in the cloying darkness of the unlit lab, Ryoshu seemed to notice something out of place. 냄새라고 해봤자 류슈 씨의 담배 냄새 말고. Exactly, the same kind of cigarettes Ryoshu smokes. 그렇네. 당신. 담배를. Only silence welcomed us in the lab. We couldn't hear any breathing, but there it was without a doubt. The stink of cigarettes and a chilling, disembodied sense of dread we couldn't exactly put our finger on. 그곳에서 나올 때 나는 누군가를 경멸하고 있었다. 분명. Also, what in the name of Buildcraft is this combination of sinners? Is there any team that actually relies on those as their main core unit? That exact therein is the challenge, I think. We got cut off from everybody. I noticed she wasn't speaking to me, though. It seemed as though she was wading through a bog of mutilated memories to cling to her emotions at that moment. I don't know, what are your best, what is everyone's best proposition for the Yi-song, Merceau, Ryoshu, Gregor combination? 지혜성, 마지막까지 당신은. I guess tremors somewhat. That's Earth something star. 나를 괴롭게 할 생각뿐이었던 거야. 그렇지? 나 때문에? 그건 내가 할 말이지, 요시히데. What audacity. 네 존재가 Oh, I didn't mean to. What the fuck? I didn't mean to skip that. 이래야 공평하잖아. 요시히데,
나에게는 What is going on? What is the context for this? 계속 들려와. 녹슬고 무거운 족쇄 소리가 달그락 달그락. In that vision of the past, Ryoshi raises her sword in an agonizingly slow motion, unsheathing the blade that we have never seen revealed before. A white blade of such unfeeling purity, devoid of even a trace of mercy beneath its pale edge. In the split second I was blinded by the glint of the blade, Ryoshu clutched the hooded figure's jaw in her crushing grip. Then, without a moment's hesitation, she drove the blindingly bright sword into the figure's mouth. Ryoshu pulled the sword out in a single swift motion. The figure coughed out a thick glob of blood and a piece of her sliced tongue. Ah! But she spat out more than just the bloody chunk of flesh. A guffaw hacked its way out of her mouth. I think that's the highest pitch I've ever heard Shmuppy scream in, says Void. That could be. Hello, Mr. Tomorrow. Welcome to chat. Really pushing that 17 plus rating. Yes, really, really pushing it. That's very viscerally. Blah! Okay. Ha! The triumphant laughter of one who had just seized the victory of one's life. With a deep, ragged breath, Ryoshu let the sword fall from her grip. She stood rooted in her spot, staring at the flailing figure with a look of pure confusion. Something pain in the ass. Oh, insidious stench of the past in the air. I see. And right now, right before Ryoshu's eyes, the vivid the presence is here. From the memories of the past came to life in the form of a white silhouette. Is this just a hologram? Her hand slowly brushing the lips beyond which no tongue laid, as if to remember the absence of the organ that Ryoshu had so mercilessly cut off. Like a lone watchman who had been keeping vigil, awaiting our arrival. Oh, this music. The mouth that lost its tongue faced Ryoshu without opening even once. How much did I miss? A good chunk. You missed, the party reactivating the facility, getting split up, and reinforcements coming, but those reinforcements aren't enough. But I think I heard a whisper of a hollow sigh escaping between her lips. 나는 나의 5 아비로 인해 이 세상에서 가장 소중한 걸 놓고 왔다. 그러니까 되찾아와야 한다. 다시 만나게 되어 진심으로 반가워, 류슈. Who is this pale figure? 라고 주인님께서 말씀을 전하라 하셨사옵니다. 소지아비. The pinky nurse father. 주인님께선 이 비천한 자에게 따로 바람이 없으시니 자연지사 소생은 적막히 녹슬어가는 검과 같아 하루가 권태롭고 내일이 허망하였사옵니다.
그 무렵 그대가 거미씨를 따라 이리 오신 은혜로 이렇게 주인님의 뜻을 This, I guess they're both affiliated with the Pinky. This person's robe has the same pattern as the DU star. 혀가 길군. 비켜라. As her apprentice approached us, Ryoshu's nurse father slowly stepped away toward where the container of golden boughs lay nestled, emanating a soft glow. 준비가 끝났사옵니다. What is that? 계획한 것을 잊진 않으셨겠죠? What is that? What is that Iron Maiden looking thing? Who is that? Where the nurse father had left, a figure clad in steel armor entered. No, there's a person in there. What? 기술이 접목된 무구라기엔 상당히 투박해 보이는구려. 싱클레어 군의 집. 그 지하에서 보았던 고문 기구와도 Looks like a torture device. Exactly. It looks like an Iron Maiden. 살도, 피도, 뼈도 드러내지 않고 상대하겠다라. 내게 보여줄 예술치곤 미학의 격이 떨어지는데. 이런 상황에서의 침묵은 아름답지 않다고 그자에게 배우지 못했나? 그자, 약자 아비는 어디에 있지? The armored figure answered Ryoshu's question with a swing of their huge sword. We need to take care of this quick and track down the golden bough. Let's fend them all off. 제법 미학을 깨우쳤군, 시계. 단 얘가 무엇인지 보여주지. Aesthetics of swordsmanship? AOS? Okay, the Pinky Apprentice, Ren. Ooh, you evade. Alright, Clash the clashable counter to decrease poise. After attack skill end, deal. Whoa, okay, how are we gonna deal with that? Who are you avoiding? You and you. Offset. Reflect. There. 겁날 내게 바쳐주지. LCB Ryoshu can solo this mission with copious amounts of contempt and awe ego. Ah. Chain slash attack weight 3. Okay.
Let's go. 피어나라. 지시를 마주하고 겸연하라. Yes, the soundtrack is very good. This is a sick track. Good evasion. 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. Lose one stack when hit. Okay, keep hitting, keep hitting. Keep hitting. You're evading Ryoshu. Let's offset. Attack weight 3. We can have someone else handle that. No. Yes, give him bind. Put Ryoshu back on top here. Bye, Mr. Tamara. Thank you for coming to the stream. I hope you have a good time, whatever you have to get up to now. You're gonna use another one of my streams as your notebook. Oh no. That means my next stream I'll wake up to seeing a whole bunch of Tamara notes. Bye, Tamara. See you tomorrow. Alright, we're getting there. We're getting there. We're getting past the shield. Do we have anything that can deal with this? +1 for every sinking count. We got that. Twin strike, 6-4, 6-5. But your sanity, I think you've got that. Who are you avoiding? Ryoshu. Let's see. There. Here we go. 여기가 벽속이군. 이 공격은 꽤 먹히는 것 같아요. 가능하면 다치시지 않게 싸우셨으면 좋겠어요. You only have 70 shield if we attack you on the shield. Okay. Let's see, where is that targeting? Both on him. You can do this on Chain Slash. Reflect. How many tremor do you have? We don't need to turn that into AoE. So let's see. Do we just need to go with the heavier attack? We just need to go with the heavier attack right now, I think. We don't want to use that right now. Who are we missing? There we go. Come on, let's exceed 70. Ooh. No. We are below the defense bar now. Oh no. 다치시지 않게 싸우셨으면 좋겠어요. Fascia's a sleepyhead. Ring Princess, the Princess Albina. This just got a whole lot more complicated. Two corpus ingredient. Gain artwork fascia.
How do you gain porpoise ingredient? Oh no. We need to focus on that. Who's got the heaviest thing right now? Pursuance. Right. Doesn't have bleed right now. Ooh. Stench of time's past. Ooh, can't be staggered. Interesting. Can you hit on that? Who are you evading? You... let's go AoE with the good attack weight. There we go. I want you to keep chopping on him. There we go. Gosh, this blade looks like a giant kitchen knife. Alright, get him. Get her with a floral breeze. This is gonna be a long battle, I can already tell, but we'll be okay. Does way less damage. Oh my gosh! Feeds the flesh to her blade? That's not good. No. 적확한 한압이었어. 저들이 이상한 기운을 두르고 있어요. This battle is full of surprises. Fascia is the sword, huh? I don't know how to use Solemn Lament. I don't know that we necessarily need it at this moment. What's our speed difference? 4, 3, 5. Doesn't have bind. This isn't gonna have the strength. It does have the strength, but 1 coin. Let's see. Could you take care of that? Do we have any resistance info now? Okay. You... 3 sinking count.
Here we go. 여기가 뱃속이군. Oop, we didn't stop it. Because of I wasn't watching speed. That's probably because I wasn't watching speed. No, it's unmitigated. Well, it's got 1 coin remaining. Okay. We've almost got this guy at stagger. 저것들 행동 고지가 심상치 않은데. Fall Star Slayer. Super duper attack weight. Okay. No, that doesn't do anything. Oh no. What is this? Repressed flesh. Wait a second. Okay. Okay. Repressed flesh, repressed flesh. Ooh, do I want to have their speed? Do I want to use that already? We're in the first third of it. Stock the strength. Wait, we do have the speed difference. We do have the speed difference already. I don't need that. She's on 1. What am I saying? What am I saying? Coin power +1 because of the sinking. Come on, you can do it. Make sure you're on top here. What's your tremor? Gain 6 tremor. Hit on the defend. Let's go. Oh shit. No, the repressed flesh. How did this end up happening before? Our thingy? Because of this attack. Because of the attack that this person did. Okay. This is not going well. What's your bleed? Oh my goodness. Painful. Painful. How do I make use of Unbrilliant Glory?
You do it to build... Oh, okay. I think we may have lost this one. It's got so much poise. There. Here we go. Kaboom. So close to stagger. 소생의 쓸모는 다 했으니. 어? 내 팔은 뼈에 있었어. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. 첩첩산중이로군. 뿔뿔이 흩어지는 것보다는 돌아가 새로운 길을 모색하는 것이 낫지 않겠는가, 관리자. Okay, Albina, we got this. Here we go. Oh, the bleed! Because of the spikes, isn't it? 피어나라. 나쁘지 않아. 겁날 내게 바쳐주지. 여기가 엽석이군. I know you don't even want an ID out of that guy because you say Key Nice is because he's so boring, but wouldn't an ID based on this character be so interesting? Based on Albina? Repressed flesh. How is Solemn Lament gonna work? How is Solemn Lament gonna work? How does the butterfly work? Wouldn't an Albina ID be exciting? Solemn Lament is like sinking. Hopeless. Will you have the attack weight? No.
think anyone has got a chance of Clash in this. No, can't do that. Can't do that. If you do that and do that... Let me read that again. Yeah, no. We must try. The streamer I moderate just hopped into PNG tubing, and the grand reveal just dropped. You're witnessing live character development. That's very exciting. Could you link to in the Discord? I want IDs for all Finger apprentices except Ren because fuck Ren, says Crabber. Oh, this is not going to work. But we must try. I can't do Unbrilliant Glory as well and start building stacks. No, like, nobody is able to clash this. Put you on top. 일반적인 상황에선 선택하지 않을 방식이었지만 이유가 있었으리라 생각하오. Oh, we're doing okay? What? 스며들 듯한 비. 우산이 새진 않나 모르겠소. Well, color me surprised that we're doing anything. 개체의 유효한 속성을 정확하게 감사했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. The impact shaken armor effect. Oh. 피어나라. 완벽한 한방. 시원한 걸. 너 맛. 후퇴후 재정비가 낫지 I 않을까요? didn't even need to 관리자님? ego because of the status effect. I see. Do you have any bind on you? No. Don't need coin power right now. Should do this. 겁나. 내게 받쳐주지. 너 맛. Cook the armor. 효율적인 대처로 개체를 Use it as a stew 탁구했습니다. pot. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 무슨 맛일까? 항상 지켜보고 있었지. 방금은 좋지 않았어. 뭐 그럴 수도 있지. 포기하지만 말자. Oh man. Ryoshu can't be taken down for this battle, I guess. Because of that status effect? 눈 부시지 않도록 두려워하지 마. 직원들의 남은 목숨이 얼마 없습니다. 그러고 보니 관리자님께선 특별한 기능을 사용할 수 있지 않나요? 때에 따라선 다시 초기화를 하는 편이 Oh, no. 효율적이기도 하죠. That combined with the bleed is going to be a problem.
think you could win against Fascia Hungers. Here we go. 내게 바쳐주지. 여기가. Oh, she's doing something. She's transforming! Oh, she is robotic. 계획에 없는 행동을 삼가라고 아. 소생이 누누이 말하지 않았사옵니까? 보여? 파시아도 두근거리기 시작했어. 오랜만에 보는 떨림이야. 파시아에게 대화 정도는 시켜줄 수 있지 않겠니? 그런 사사로운 욕망의 표출은 이번 계획에 있지 않사옵니다. 맥박을 놓치며 달아오르는 살결을 구경만 하는 그런 계획. 파시아는 거슬리나 봐. 힘줄이 팽팽해졌어. 주인된 자들의 뜻에 따르기 위해서는 이런 흔한 장단에는 초연해지셔야 하옵니다. 마에스트로님의 영영 되찾을 수 없는 아이에 대해 늘 궁금했었는데 조형 정도는 준비해볼 수 있지 않겠어? 뜻을 헤아릴 줄도 모르는 망나니에게 가지를 한번 칠 필요가 있겠군요. He finishes her, I guess. 다행이라고 말해야 할지. 저들끼리 싸우느라 정신이 없는 것 같구려. Ah, the golden bough! Feeling a dull pain squeezing through the grooves of my mind, I turned toward the spot from which the sensation surged forth, and saw Ryoshu standing there. In her eyes burned hatred and fury, a glare that would easily have had me believe that she would unsheath the sword from her back at any minute. At the receiving end of that glare, was the veiled figure who'd been watching our battle without a word. The Pinky's nurse father simply stood there, meeting Ryoshu's wrathful gaze as she did in the fragmented memories. Then she withdrew into the shadows, the darkness slowly eating away at her shape, before disappearing from our sights. 단테, 황금가지는 찾았어? 이 틈을 타. Crabber says Ren does nothing in the fight, does nothing for the plot, friendly fires his own teammate. No, we've not found the boughs. We were too late. I felt the dull pain in my head lift as I pointed at where the veiled person stood. The golden boughs that should have been there were gone. No! What remained in their place were dozens of cigarette butts, the same kind that Ryoshu smoked, piled up like a thick layer of dust. They've been waiting there a long time. They've had him in hand for a while. Oh no. 이 정도면 조기 소진 걱정은 안 해도 되겠는걸. Children. We're into part 2, everybody. 그게 아니라니까. 그렇게 줄이는 거 아니라고. 아니. 그런 게 아니라고, 엄마. Mommy. A little kid sliced watermelon in a randoseru backpack. 나 하는 거 보고 잘 따라해봐. 이제 진짜 알겠지? 앞으로 까먹으면 안 돼. 안타까운 일이구나.
그토록 예리하고 예리하게 벼린 칼로 베어낸 게 그 자신의 머릿속이라니. Huh? 이 새끼 아직 그 집에 있자네. 아니야? 그래서 나는 선을 긋는 법 대신 선을 잇는 법을 배웠지. 지금은 실타래의 바깥에서 네가 놓친 순간들을 보고 있어. 끝이 시작을 스칠 때 나는 너를 안고 집으로 갈 거야. Shu? Ryoshu, are you alright? Ryoshu closed her eyes shut, then opened them again. Some time ago at the laboratory. 아비들은 왜 너희 같은 것들을 만들었지? 나 하나도 감당하기 힘들다고 불평했던 자들이 왜 하수인들을? 자식. 우리는 자식이라 불리옵니다. We are their children. 그 자식이라는 것의 역할은 무엇이지? 요시히데, 그대가 다시 거미집에 돌아오게 될 날, 저희 5 자식은 당신이 난도질한 끈을. So we're going to be facing the 5 children, not the 5 nurse fathers? 하나로 엮어 실타래를 완성할 것이옵니다. 거미집의 아버지들은 염려하셨습니다. 요시히데. 거미집에 돌아온 그대가 아비들과 보낸 시간까지 놓쳐버린 상태라면 그간 그대를 키우고 벼려낸 세월이 아까울 거라 하였지요. 고작 그런 역할이나 시키면서 자식이란 단어로 부르나. 호칭이 어떻든 관계는 달라지지 않사옵니다. 아니, 울림이 다르다. 자식이라는 건 더 질기고 끈끈하지. 내가 이 검으로 머릿속을 난장판이 될 정도로 베어냈어도. 하오나, 주인님이 제게 전해주시길 지난 세월간 그대를 충분히 보듬었다. 그리 말씀하셨사옵나이다. 그자가 나를? 요시히데, 족쇄로 사는 기분은 어떻니? 족쇄? 나는 바깥의 선선한 공기를 마음껏 마시지도 못하고 다른 소지들처럼 산과 암벽을 발길 닿는 대로 자유롭게 걸음할 수도 없으며 내키는 대로 날개와 뒷골목 사이를 누비지도 못하게 되었구나. 무슨 뜻인지 모르겠어요. 모르겠니? 고작 여기서 네 아비로 지내자고 내가 악착같이 살아온 것이 아니라는 뜻이란 걸. 응? 요시히데, 어떻게 생각하니? 뚝 그치거라. 뭘 잘했다 오는 건지. Blade Boy, seems things have been going pretty well. Yeah, it's been going pretty alright. We've not had really any battle restarts. We've had some close calls, but why is this woman making why do they all have the need to make Ryoshu feel so bad? 울고 싶은 것은 언제나 나였건만. If anyone has a reason to cry, it is me. 너를 떠맡게 된 이후로 하루도 울고 싶지 않았던 날이 없었구나. 엄마, 나 부름 빠졌어요. 내 앞에서 칭얼거리지 말거라.
훌쩍거리긴 불쾌하구나. 그건 네가 느리고 우둔한 탓인데. To a child. 다음에는 똑바로 보고 피하렴. 차라리 그 다리 한쪽에 날아가 봤으면. 그래야 너도 내 심정을 손톱만큼이라도 이해할 것을. 그자야말로 날 제일 증오했어. 자신의 결말을 나의 탓으로 돌렸지. 하지만 루시드 그 덕으로 인해 그대가 소생과 저치의 검을 막아낼 수 있을 정도의 실력을 갖추게 된 것 아니옵니까? The man blocked the ring apprentice's blow as though it were a performance meant for Ryoshu. 류씨, 묵은 인연인 건 알겠지만 이건 기회야. 저것들끼리 치고받고 할 때 여기서 철수하자고. 황금가지를 가져간 그저를 쫓아야지. 응? 어디로 갔는지는 알 수 없었어. 허나 지금이 여기서 다른 박질할 찬스임은 틀림없구려. We made our escape through another route while the ring and the pinky apprentices were busy fighting each other. 그건 소잡이라는 자의 기술이었나? 그래. 도련해졌던 기억 중 하나였지만 맞붙어 보니 알겠더군. 아비들은 내가 자신들의 모든 기술을 남김없이 흡수하기를 바랐지. 소짓조, 놈도 날 증오한 것과는 별개로 자신의 기술을 내게 습득시켰다. 더 많은 사람을 더 빠르게 처리할 수 있도록 이겠지. 그러니 저들에겐 뼈아픈 실책일 수밖에. 내가 거미줄을 나오면서 그들이 기껏 만들어 놓았던 보람이 날아갔으니. 뭐 세상에 내증이라는 형태가 생각보다도 많은 것 같아. 기억은 그대가 직접 도려낸 것이오? 그래, 내 손으로. How did you do this, though? How did she erase her memories? I was reminded of the expression I saw on Ryoshu's face in one of her memory fragments, when she sliced off the pinky nurse father's tongue, when she drove the blade she never unsheathed before us into that woman's mouth. What I saw on Ryoshu was the expression of suffering. 이 검을 뽑아 무언가를 벨 때마다 같이 베어진다. 내 머릿속도. 그래서 나는 이 검을 휘두르고 싶지 않았어. 하지만 검을 뽑지 않았다면 나는 그자들에게 영영 빼앗기고 말았겠지. The one last thing Ryoshu didn't want to let go. The word that came out of Lei Hung's mouth the moment he saw her. Your baby. It was for her that Ryoshu sliced off both her own memories and the pinky nurse father's tongue. 내 피가 섞였고 내가 기른 내 딸이다. Lei Hung said that she's still there, in the House of Spiders. 그래. 나만이 알고 아무도 찾을 수 없는 금고 안에 있다. What was your daughter to you? 이제 와서 못할 말도 아니겠지. 단 하나뿐인 소중한 존재. 그것뿐이다. 내가 가진 것. Even without her memories, Ryoshu spoke without any doubt.
I caught myself thinking how nice it must be to have such certainty. I see. As long as we can stick to this path, we'll all eventually find the things we lost. 그렇겠지. 알고 있다. Come on. Let's go after them. With the elevator still busted, they can't have escaped to a different floor just yet. The Golden Bough. It's faint, but I can still sense its presence. Oh, ooh, this art. Children 2. Picatula. Okay, we can do that. With our limited team. 천천히 가자니까. I'm curious if her daughter is even alive. She's being kept in a safe that only Ryoshu knows about. Okay. You versus you versus you versus you. Yeah. Normal gloom is better. Gloom is better against that. Okay. 굉장해요. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. Just skip the morose one for now. 다 흐드러졌구려. 지식을 마주하고 경계에서 도피하지 마라. 적확한 한압이었어. 거기까지. 허이고. 그 정도인가? 너 맛. 완벽한 한방. 시원한 Very 걸. good. Gain haste. You. There. 무슨 맛일까? I'm getting a bit sleepy. 피는 확실히 보이지. 와, 엄청난 공격이었어. 기념할 만한 걸. 피어나라. 엄청난 공격이었어요. 어떻게 저렇게 강하실 수 있죠? 이 또한 지식이 되도록. 흐드러졌구려. 훌륭. 이외에 특별히 첨언할 이유도 없군. Oh my gosh, I'm having a sneezing fit, excuse me. 오, 현명한 판단이요. 그 정도인가? Bless you. Thank you for the bless you. 다소 유리하구려. Okay. There we go. 무슨 맛일까? 다 흐드러졌구려. 다시 못살게 구는 일은 없을 훌륭한 제압 것이오. 성과를 낸 직원이 있군요. 위험 요소 효율적인 제거. 결과를 위해서 이쯤에서 관리자님이 칭찬의 말을 건네줘도 좋을 것 같네요. 물론
진심까지 담길 필요는 없습니다. Alright. 무슨 맛일까? 이제 쓸만해졌군. 이 정도면 조기 소진 걱정은 안 해도 되겠는걸. New hires. Okay. I'll bite. I'll keep going for a bit. We continued toward the corridor full of corpses and debris. 차라리 알리사 씨처럼 의식이 있는 사람이라도 발견되면 좋을 텐데. 아저씨, 방금 제 손바닥 밟았잖아요. Employees found. 아이고 미안합니다. 이거가 아니고 생존자였나 지금? Everyone turned around, hearing the alarm in Gregor's voice. A lone survivor, the only one who seemed conscious among the bodies crushed under the debris, was looking up at us with her face scrunched up in pain. 괜찮은 것이요. 아니요, 아파요. 한참 동안 이러고 있었는데 지나가는 사람도 없었고. Yep, this is an employee. This is an LCE employee. 제 옆에 같이 깔린 분이랑 서로 이야기하면서 버티고 있었는데 갑자기 10분 전부터 아무런 말도 안 하는 거 있죠? 서로 이름도 알려줬는데. 이자를 말하는 건가? 의도적으로 죽은 척하고 있지만 여전히 맥이 뛰고 있는 상태군. 네? The man in a suit stopped playing dead and slowly opened his eyes. He was playing dead and not talk to you. 눈치채셨군요. 아무래도 이런 상황에서 밖에 나가면 가장 먼저 뭘 먹을지 도란도란 이야기를 나누는 건 너무 죽을 사람 같지 않습니까? 그래도 저는 밖에 나가면 아몬드를 뿌린 바닐라 아이스크림이랑 치즈가 들어간 샌드위치를 먹고 싶어요. 라비 씨는요? What kind of employee has chains on their wrist? Appears to be some kind of ego gift. Or ego weapon. 꺼내줄까? 부탁 좀 드릴 수 있겠습니까? Let's just get them out. With the sinner's help, the two employees who'd been trapped under the rubble managed to break themselves free. 왼쪽 다리 말고는 이상 없군요. 오른쪽 팔이 부러진 것 같긴 한데 이 정도는 아몬드랑 생선을 많이 먹으면 며칠 만에 금방 붙을 거예요. 꼭 꺼내주셔서 감사합니다. 저는 소라라고 해요. I don't recall an ego gift with chains on their wrists. I don't know, maybe it's something new. 덕분에 살았습니다. 라비라고 부르시면 됩니다. 그런데 소라 and 혹시 라비. 어느 부서 분이신지? 혹시 예전에 우리 본 적 없어? 저희는 오늘 입사한 신입사원입니다. On your first day? That's crazy. 신입? 예, 최근 엔케팔린 정제부서에 채용 일정이 있었어서요. 오늘이 채용된 인원들이 처음 출근하는 날이었습니다. 인수인계해줄 LCE 연구원분을 찾아가는 사이에 이런 꼴이 되었지만 말입니다. 이 장비는 오늘 처음 입어봤는데 볼수록 흥미로운 것 같아요. Yep, this is ego gear. She mentioned it explicitly. How did you get trapped under the debris? 자네에는 어쩌다 깔린 것이오? 그게요. 복도를 걷고 있다가 잠깐 걸음을 멈추고 서 있었어요. 제가 원래 그래요. 궁금한 게 생기면 다른 일을 못하고 계속
골몰하거든요. 이해하오. 연구자란 대체로 떠오른 번뜩임에 골몰하기 마련일 테니. 에고 장비에 대해 실험하고 싶은 게 떠올랐는데 이 영감을 당장 해소하지 않고서는 도저히 다음 할 일을 못하겠더라고요. 이고 장비. 손목에 찬 그 족쇄를 말하는 것이요. 맞아요. 조금 불편하긴 해도 하나뿐인 저만의 에고예요. 푸념이 길군. 다음에 일어난 일부터 설명해라. 죄송해요. 그게 갑자기 복도 끝에서부터 큰 소리가 들리고 사람들이 도망치더라고요. 그때 천장이 내려앉았어요. 제가 딴 It's her 생각에 one and only ego, 빠져있지만 not ego 않았어도 gift. Interesting. 깔릴 일은 없었을 텐데. Ego, not ego gift. Typo? It could be ego gear. 뭐 다행이라고 할지는 모르겠지만 깔리지 않았다면 생존 확률은 드물었을 수도 있어. 침입자들도 습격해서 적지 않은 인원들이 죽었거든. 네? 그 사이에 그런 일이... 유감이라는 말밖에는 해줄 수 있는 것이 없구려. 혹시 더 발견된 생존자는 있습니까? 20 남짓 있어. 다행히 팀장을 포함하여 남은 인원들이 모여 있었지. 다행이군요. 그대는 괜찮은 것이오. 막 입사한 회사에서 이런 일이 벌어졌는데 제법 강건하구려. 이런 상황에 대한 교육도 받았기 때문에 각오는 하고 있었습니다. 설마 입사하자마자 이런 일이 생길 줄은 몰랐지만. 대단한 걸. 아무리 그래도 신입이. 당신들은 어디로 가던 중이셨습니까? 우린 승강길 찾고 있었어. 대충 이 방향인 것 같긴 한데 확신은 없어서 말이지. Thing is, if it's just ego, not ego gear, ego weapon, then that would imply that is like what Virgilius would wear back in the manor. Interesting. I don't know if they would necessarily be alike, though, if it's this person's one and only ego. 승강기, 제가 어디 있는지 알고 있어요. 같이 가도 될까요? 앞장서라. 소품은 이걸로. 호은하임? 무전기에서 뭐라고 하는데 동료분들의 소리인가요? The call's breaking up. 아무래도 무전기 전파 반경을 넘어가 버린 모양이야. 나머지 인원들은 잘하고 있으려나? 저도 동료들의 소식을 들을 수 있으면 좋으련만요. 동감입니다. Yeah, I don't trust these people in their story that it was day one. I think they were probably planted as a part of the operation. Alright, it's been about 3.5 hours. I think we should do a 10 pull. And then conclude it there. Because I am running out of steam. Let's see, extract.
Oh, I guess there's only Index Dawn. I was really hoping... I guess I missed the boat for Ujat Otis. Maybe I should save it. For every poison on self plus sinking on target. That could be good. Inflict sinking. Can we check her battle animations? How do we check battle animations? I actually don't know how to do that. Wait a second. This looks a lot like that character we just encountered. Okay. The person we just encountered is definitely... This is definitely a Sora-based one. Shmuppy, don't you want Ishmael Kira? Let me see. Let's actually, I haven't seen the preview for that yet. Let's view it together. 림버스 컴퍼니. 아직도 점심시간이라니. 시간 참 안 간다. 언젠가는 내가 좀 더 특별한 시간 속에 살 줄 알았는데 여전히 지루한 걸 보니 그때까지 시간이 좀 걸리려나 봐. Okay. Let's see. Let's check this out. 림버스 컴퍼니. 아, 엄마! 들어올 땐 노크 좀 해달라니까. 아니, 들어오는 게 싫은 건 아니고. 그냥 월간 해결사 잡지 보고 있었어. What does she do? 안 바쁘면 I am feeling 엄마도 다음에 sleepy. I'm very 구두주기씩 같이 sleepy 볼래? right now. 해결사 졸라 좋아하지. 멋있는 해결사랑 죽을 때까지 치고받게 모가지 따는 것만큼 재밌는 게 없잖아. 심지어 협회에 소속되었는지 날개에 소속되었는지 개인 사무소라면 어떤 공방과 제휴를 맺었는지 기술적인 힘을 중시하는지 개인의 단련을 중시하는지에 따라 싸움법이나 장비도 다른 거. 아이, 물어봤으면 끝까지 듣고 가. Another fixer enthusiast. 저기 해결사님들 너무 억울한 표정 짓지 마시죠. 당신들이 방심해서 진 게 아니라 제가 졸라 세서 이긴 거거든요. 이걸로 이번 월간 해결사들에 나온 주목해야 할 신진 해결사 사무소도 처리 끝났네. Okay. I think I am gonna pull for Dawn. I am just more excited for the Don Quixote ID. I need something good for Dawn. Extract. I am gonna pull for Dawn right now. Because that is what I want. Time to go into lunacy debt. Do. Ooh. Nothing. Okay, everybody. That's okay. That's okay. Let me get my rewards for defeat 10 enemies, clear any stage 10 times. Okay.
Dang it. That's just my schmuppy luck. Okay, everyone. Thank you for keeping me company throughout this ride. I wish I had the endurance for more, but really, Limbus Company takes quite a bit of focus from me, and I just do not have the time to dedicate all day to playing Limbus Company. The next will always be better. The next will always be better indeed. The next pull will be better. Alright, thank you everybody who's kept me company. No matter where you are in space and time, I wish you peace and glub. Peace and glub. Bye-bye now. Bye.